So, ladies and gentlemen, let's start. Our international conference on electronics, communications, and computing, organized by Technical University of Moldova in cooperation of Academy of Sciences of Moldova, Information Technology and Cybersecurity Service, and the Institute of Information Society Development. The current edition is dedicated to our anniversary. 55 years ago, the government decisions created the Electrophisics faculty, the forerunner of the computers, informatics, and microelectronics, and electronics and telecommunications faculties. Change the slide, please. I think okay. Dear participants, during 2 days, we will deliver valuable communications for our scientific community. And I'm glad to see old friends and new ones. I'll try again. Nope. Alex. Change the slide, please. I don't know why I don't hold it. All activities are structured in 8-topic session, 1 workshop, and during ECCO, we will be organized our traditional cybersecurity shooting contest in CTF format. We decided in this year to join our machine learning and application workshop and our bioinformatics workshop to ordinary sessions. The geography of this edition includes 11 countries: Romania, Ukraine, Germany, Italy, France, United States, Canada, Luxembourg, Spain, and even China. Of course, is our friends. Some of these people is our people affiliated to universities and research centers in these countries. We desire to express our gratefulness to the supporters of this conference. Thank you very much to all. Mechatronics, Radiocomunicații, Atilabs, GI, Pentalog, Arops, Starnet, Orange, Mixbook, Crenshaw, Moldtelecom, Ascoli, and of course, AI testing and others. Ladies and gentlemen, I am in honorable position to present our opening ceremony speakers. And now we will try to connect with Italy. Yeah? And maybe you can change the screen, because our rector is together with us and our team. So, but before, I hope to mention that when the rector knows your problems and understands your needs, and you don't need to explain too much, only to ask the support. And we have this. Mr. Rector, you have the floor. Please unmute. Yep. Yeah. Yes. So, Mr. Rector, you can speak now. Stimați colegi, domnule decan Gheorghe, domnule decan Misteriuc, stimate domnule viceprim-ministru pentru digitalizare Iurie Turcanu, stimate domnule președinte Academiei de Știință, dragi colegi, studenți, din păcate nu pot fi astăzi cu voi, dar tehnologiile informaționale îmi permit la distanță să vă salut și să fiu alături de acest for foarte important.
Dear colleagues, thank you for joining this important conference, the 12th edition of the ECCO conference on electronics, computer science and computing, organized by Iurie University. We are very honored to be organizers of this important event, which focuses on fundamental research as well as on the applied research in such areas as computer science, electronics, communications, automation, nanotechnology, nanomaterial, bioinformatics, and cybersecurity. These areas are extremely important for today's development of any society, since they are the cornerstone of the scientific progress and for a very healthy society based on knowledge and science. Also, we have another important occasion, which is the 55th year celebration of the Faculty of Electrophysics, which is the parent of the actual Faculty of Computer Science, Informatics and Microelectronics, and the Faculty of Electronics and Communications. We are very grateful for our partners that co-organized together with us this important science forum, the Academy of Sciences of Moldova, the Institute for Society Development, and the Cybersecurity Service of the Republic of Moldova. As well as we are grateful to our partners from private sector who during all these years stood with us and helped us to build a modern Faculty of Computer Science and a modern Faculty of Electronics, and especially I would like to thank the company Amdaris, Allied Testing, and Moldtelecom, who financially supported this important scientific forum. I hope that during the work of this conference, new partnerships will be fostered, and together we will develop the area of research in computer science, electronics, nanomaterials, bioinformatics, such that we will contribute to the development of our country. Thank you so much for again coming to this conference, and I wish you great successes and new partnership opportunities. Thank you. Thank you very much, Mr. Rector. Thank you very much. So, between us, there's a great supporter for our faculties and a great promoter of our ICT sector at national and international levels, our Deputy Prime Minister for Digitization, Mr. Deputy Prime Minister, you have the floor. Stimați prieteni, stimate domnule rector, dați-mi voi să vă salut de la distanță prin intermediul tehnologiilor. Stimate domnule președinte, stimați colegi, distinși oaspeți, este o onoare pentru mine să mă aflu astăzi la această deschidere a acestui eveniment important. Este important prin tradiția deja pe care a stabilit-o de a concentra un potențial enorm ingineresc în cadrul acestor zile, dar este important și prin jubileul pe care îl marchează, prin aniversarea pe care îl marchează facultățile, acele facultăți care astăzi sunt vârful de lance ale economiei noastre, fiindcă știm cu toții că am depășit deja, devansat cu mult deja acele ramuri ale economiei, prin exporturile noastre am devansat deja ramurile consumului tradiționale din ritul sau exportul de produse agricole. De aceea, ceea ce se întâmplă astăzi aici, în cadrul acestui incubator de inovație, în cadrul acestei platforme, este cu adevărat fascinant, promițător și foarte, foarte necesar. Mai întâi de toate, dați-mi voie să mă închin întâi stătătorilor acestor facultăți, acestei minunate instituții de învățământ, care știe an de an, nu doar să pregătească ingineri de calitate, de calibru internațional, care ne mândrim foarte mult. Știe să devină cu adevărat un templu al științei, un templu al ingineriei, prin organizarea diferitor măsuri, diferitor inovații, prin faptul că știu să repună pe harta inovațiilor
harta lumii a inovațiilor, să repună țara noastră, așa cum au făcut-o chiar și în acest an, lansând un satelit, un prim satelit al Republicii Moldova în spațiu, care, încă o dată, felicită această minunată echipă de cercetători și ingineri. În același moment, aș dori să vin cu o recunoștință și către colegii mei, care astăzi, tot absolvența ai facultăților despre care noi astăzi le celebrăm, muncim împreună pentru a crea un stat mai prietenos, un stat mai modern, unul care să plece urechea la necesitățile oamenilor, să vină cu niște servicii mai bune, servicii de calitate, servicii care răspund intereselor oamenilor și nu a democrației. Este cu adevărat un act de curaj atunci când, alături de noi, companiile oferă niște condiții mult mai bune, dar iată că prin potențialul acestor proiecte, cu adevărat transformaționale, cu adevărat naționale, întrucât ating orice geografie sau orice raion, orice regiune a țării noastre, orice sector din economie, reușim împreună să creăm aceste valori digitale. După cum bine cunoașteți, țara noastră a fost desemnată în calitate de țară candidat pentru accesiune pentru integrare la Uniunea Europeană. Este o călătorie de parcurs. În acest drum trebuie să pășim cu toții împreună, avem de modernizat infrastructuri de transport, de telecomunicații, avem de modernizat sectoare întregi, cum ar fi sectorul educației, sectorul economiei, sectorul sănătății. Avem de dezvoltat multe platforme digitale. De aceea, ingineria, capacitatea dumneavoastră de a inova și de a veni cu soluții foarte creative este absolut necesară țării astăzi. Vă îndemn să coagulați și în continuare acele talente care întotdeauna ați știut foarte bine să faceți acest lucru. De asta, încă o dată, plecăciuni profesorilor care m-au învățat cu mare regret. Pe unii trebuie doar să ne amintim de ei, nu mai sunt printre noi, dar întotdeauna amintirile sunt foarte luminoase către toți profesorii care am avut mare onoare să mă formez și eu ca specialist. Vă îndemn în aceste zile, în aceste 2 zile de conferință, să participați activ la lucrările conferinței, la informațiile care se prezintă aici. Vă îndemn să veniți cu voi, cu noi idei, iar eu, în numele echipei de digitalizare a Guvernului, vă declar toată deschiderea ca cele mai inovatoare idei să fie preluate, să fie scalate pentru interesul țării, ca noi, împreună cu toții, să ne formăm o națiune cu adevărat digitală. Vă mulțumesc, vă felicit încă o dată, domnule decan, domnilor decani, pentru că sunteți într-atât de frumoși astăzi cu această armată și cu acest potențial și vă doresc la mai mult și la mai mult. Mulțumesc frumos! Mulțumesc frumos! A fost și mesajul din partea serviciului, presupun. Mersi. Thank you very much. I can confess now for you, to manage a faculty is a challenging job. But I think promoting Moldovan sciences is much more difficult. So, Mr. President of Academy of Science, you have a floor. Stimate domnule viceprim-ministru, stimați decani, distinși profesori, studenți, dragi studenți, bună dimineața! Cu mare plăcere am venit la deschiderea acestei conferințe și vreau să vă atrag atenția la faptul că conferința are rădăcini de mulți ani. Și vă felicit în numele Prezidiului Academiei de Științe a Moldovei
cu aniversarea 55-a a facultăților. Atunci a fost creată facultatea de electrofizică și să ne amintim și de cei care au pus prima cărămidă și, în primul rând, regretatul academician Sergiu Rădăuțan și mulți profesori, experți, care au contribuit la zidirea Universității Tehnice a Moldovei, așa cum o avem noi astăzi, și, desigur, a facultăților respective. Dacă e să vorbim de rădăcinile conferinței, ne amintesc de conferința internațională, International Conference on Microelectronics and Computer Science, în 2004, la Casa Muncii, sala era arhiplină, cu mulți profesori din diverse țări ale lumii. Conferința cu ani s-a transformat în International Conference on Telecommunication, Electronics and Informatics. Iarăși, mulțumiri celor care au dus mai departe tradițiile conferinței create la începutul. Și astăzi avem conferința ECCO, International Conference on Electronics, Communications and Computing. Și vreau să vă atrag atenția că este o denumire simbol, pentru că astăzi foarte des folosim noțiunea de eco-friendly. And I think that indeed international conferences, research conferences should be eco-friendly and human being friendly. We should create conditions for sustainable development. We should create conditions for peaceful collaboration between people. And now, of course, we should do our best to restore the peace in our region. And I think that all together, we can achieve this. Yesterday, I came back from Riga, and last week, the Vice Prime Minister paid a visit to Riga, and afterwards a delegation from the Academy, and I would like to note that a very dynamic situation is now in Latvia. And it's a good example for us, and they are open for collaboration. And we should take the opportunity to collaborate with other countries to create conditions in the Republic of Moldova that young people work, create, and build here. This will assure a sustainable development of our country. In Riga, professors approached me and asked about Professor Anatol Casian. I am telling this because I was proud that experts from another country make reference to our professors. Professor Casian, I told that he passed away. They actually did not know, but Professor Casian was the first
professor in the Republic of Moldova that won a pure scientific research grant in Brussels under the framework programs. I mention this because for sure those who promote science, who contribute to the image of the Republic of Moldova, they make the history of our country. I wish you much success, and I hope that this conference will continue, and all of you will have the opportunity to contribute to the development of education and research in Moldova. Good luck. Thank you so much. Thank you. Mr. President, thank you very much. So, our international partners define new opportunities to find our place in the global scientific world, and our friends open doors to this world. Mr. Vice-Rector of Stefan cel Mare University of Suceava, Mr. Dimian, you have the floor. Thank you very much for the introduction. Since my first message is for you here, I will speak in Romania, but the scientific presentation will be in English later on. În primul rând, mă bucur să fiu aici, să reprezint Universitatea Stefan cel Mare din Suceava și cred că avem în noastră principalul prieten, principalul colaborator la nivel internațional. S-au dezvoltat mai multe programe în dublă diplomă în ultimii ani, cel mai recent cu Facultatea de Electronică pe Securitate Cibernetică la Masterat, dar, sigur, cu Facultatea de Calculatoare avem programul de rețele de comunicații și calculatoare, împreună avem programul de știința și ingineria calculatoarelor, cum se numește la noi, la noastră se numește altfel, în care am încercat împreună să formăm tineri, punând la dispoziție resursele pe care le avem fiecare. Cred că această colaborare este ceea ce avem nevoie într-o zonă în care, din păcate, resursele nu sunt principalul nostru atu. Am apreciat faptul că începem cu această facultate de electrofizică. Doctoratul meu în Statele Unite s-a numit în domeniul electrofizică și comunicații, deci începem cu electrofizică, finalizăm titlul conferinței cu comunicații, încercând să poate capitalizăm și astăzi aceste resurse din domeniul electrofizicii. Cum domnule rector, domnule ministru, domnul președinte al Academiei, domnul prorector, domnilor decani. Eu am un mesaj plin de optimism. Cred că putem face foarte multe lucruri în Republica Moldova, cred că putem face foarte multe lucruri în România. Însă trebuie să acționăm împreună, fie că ne convie, fie că nu. Statisticile din România ne arată că suntem pe ultimul loc în domeniul digitalizării în Uniunea Europeană. Dar dacă ne uităm cu atenție, suntem pe locul 7 în ceea ce privește traficul de date, în ceea ce privește resursa, autostrada virtuală pe care o avem. Suntem pe locul 4 în ceea ce privește numărul de absolvenți de IT în Uniunea Europeană. Și sunt sigur că atunci când veți adera, veți constata cifre similare aici. Avem resursă umană și trebuie să o capitalizăm în interesul țării, în interesul țării noastre, în interesul țării noastre. Aceasta este marea provocare pe care o avem și pe care, împreună cu administrația publică, trebuie să răspundem cu foarte mare atenție. E adevărat, am văzut aceste firme care vă susțin și mă bucur că o parte dintre ele le vom regăsi și la conferințele din Suceava când veți veni. Moldtelecomul nu, dar cred că Microsoft oferă billing-ul pentru Romtelecom și Microsoft are un office în Suceava, deci și Moldtelecom este prezent într-o formă în Suceava. Deci avem aceste companii, sigur că foarte multe sunt orientate către zona de outsourcing, trebuie să vedem cum capitalizăm ca universitate și industrie pentru administrația publică, pentru interesul cetățeanului din țările noastre.
repet, la digitalizarea administrației publice suntem pe ultimul loc detașat de celelalte țări în Uniunea Europeană, deși avem oameni care să facă asta. Ne orientăm foarte mult astăzi în domeniul energiei și spunem să încercăm să diminuăm pierderea de energie, să diminuăm pierderile de energie, să fim mai eficienți în utilizarea resurselor energetice. Dar pe lângă noi, în toți acești ani, am trecut printr-o pierdere și printr-o utilizare ineficientă a resurselor umane. Deci rolul nostru astăzi este să ieșim din poate cadrul clasic al profesorului care predă, transferă informații și educă, se implică în societate pentru a reuși să capitalizeze ceea ce produce în final. Împreună, bineînțeles, cu administrația. Și am avut o experiență de 15 ani în Statele Unite, am fost profesor titular la Universitatea Howard din Washington DC, am lucrat în alte universități mari ale lumii. Am revenit în Suceava pentru a transforma această universitate. Și iată că ultimele topuri internaționale clasează Universitatea din Suceava pe primele locuri în România și în primele universități ale lumii, sigur, unde este locul Universității Românești, undeva printre 1000 și 1500. Ultimul top, Times Higher Education, ne arată pe locul 4, aproape la egalitate cu Babeș-Bolyai, o universitate de aproape 8-10 ori mai mare decât noi, ca număr de carte. Deci este posibil această transformare utilizând resursele și vin alături de dumneavoastră cu acest mesaj de a lucra împreună și împreună să ne ajutăm pentru a utiliza cât mai eficient ceea ce avem aici. Vă mulțumesc încă o dată pentru invitație, vă urez în 55 de ani o sărbătoare fericită, dar cel mai important este ceea ce facem în viitor. Trecutul ne-a adus aici, dar prezentul este cel care construiește viitorul și vreau să facem lucrul ăsta împreună. Vă mulțumesc! Thank you very much, Mr. Vice-Rector. I'm glad to see between us our participant from Canada, Mare. The public sector will always be our strategic partner. Together we have to promote the technologies for the good of the people. Now Mr. Pantaz is not together with us, but with actions is already. The following two opening speakers are excellent and close friends of our faculties from the industry. Of course, we have more, but today, in the name of communication sector, I invite the director of Moldtelecom, Mr. Alexandru, Ciubuc, for a few words. Yes. Dragi prieteni, stimați reprezentanți ai mediului academic, domnule Vice-Rector, domnul decani, profesori, vă salut și vă felicit cu ocazia acestui eveniment fascinant dedicat industriei telecomunicațiilor și sectorului TIC. Închipuiți-vă o secundă o zi fără telefon. Dificil, da? Într-o seară l-am pedepsit pe copil luându-i telefonul pe o săptămână. Într-o secundă am devenit din cel mai bun tată în cel mai mare dușman a omenirii. Astăzi sectorul TIC și sectorul telecomunicațiilor este pretutindeni în orice sferă a business-ului, a vieții profesionale, a vieții personale. Deși este o industrie relativ tânără, în circa 150 de ani a evoluat de la invenția primului telegraf, mai apoi domnul Pel, reprezentant al mediului academic, cercetător, a inventat primul telefon, deși se spune că domnul Meucci din Italia l-a inventat cu vreo 20 de ani mai devreme. Am evoluat până la a avea, în ziua de astăzi, mai multe telefoane în toată lumea decât oameni. Astăzi, toată lumea are acces la telecomunicații. Aceasta este foarte important pentru că, în primul rând, ce am face noi fără mediul academic, fără studenții pe care îi educ Facultatea de Telecomunicații, Universitatea Tehnică a Moldovei. Majoritatea angajaților noștri sunt practic foști absolvenți ai acestei instituții. De aceea noi vă mulțumim foarte mult pentru efortul care îl faceți în acest sens
și noi ne dorim ca să continuăm colaborarea cu Universitatea Tehnică și cu Facultatea de Telecomunicații. În acest sens am lansat mai multe programe, precum accesul la școlilor la 1 gigabit. Astfel oferim acces elevilor din întreaga țară, inclusiv din mediul rural, la procesul de învățământ online, la procesul de digitalizare. Moldova este pe locul 5 în lume la accesul la internet de viteză rapidă, adică de 1 gigabit pe secundă, ceea ce este remarcabil. Suntem în clasamentul acesta după țări ca Coreea de Sud sau Singapore. În acest sens, ca să vă dau un exemplu, prima rețea de telecomunicații a fost trasată la finele secolului XIX din New York până în San Francisco și avea 14.000 de mile americane. Astăzi, cel mai lung cablu optic este trasat din UK până în Japonia și are 16.800 de mile americane. Iar rețeaua Moldtelecom, de exemplu, are 75.000 de kilometri de fibră optică. Aceasta este, practic, înconjurul de 2 ori a lumii. Și pentru că vorbim despre ECCO, noi am lansat un program de, practic, trecere de la energie tradițională la energie din resurse regenerabile. Ne dorim ca în următorii 3-4 ani toată rețeaua noastră, atât rețele mobile cât și fixe, să se alimenteze exclusiv din resurse de energie regenerabilă. Și în acest sens îndemnăm și restul industriilor și businessurilor să facă acest pas către industria ECO, către resurse regenerabile de electricitate. În acest sens, încă o dată, mulțumesc Facultății de Telecomunicații, mulțumesc Universității Tehnice, tuturor profesorilor, decanilor pentru munca și efortul extraordinar pe care îl faceți pentru a pune bazele acestei industrii. Mă închin în fața dumneavoastră și vă urez mult succes în continuare. Thank you very much. And in the name of software development sector, I invite our testing director, Evghenii Galamaga. Thank you. Thank you. Hello, dear organizers, wonderful guests, all the participants. Good morning, and it's great to see that many of you being present here. It's a beautiful sunny day outside, and I hope it sets the mood for the event and the following days here today. It's an honor for me to be here. It's an honor to speak and take part in the opening. It is a key educational institution in our country, and being with technical universities for many years, I'm really glad to see the university keeps developing, keeps evolving through different partnerships with businesses, other universities, bringing new educational methodologies, and all this to stay and keep that leading role that it takes in preparation of resources in our country. IT industry, and we are in particular, are beneficiaries of your work, and I'm very happy that events like this are happening because by bringing new studies, new ideas, new research activities here for this event, you act as an enabler for business and economic development because you act as an enabler for more sophisticated and complex projects in our country for our mutual benefit. I also believe that events like this are fundamentally important because they act as inspiration source for students and for teachers, and I hope they challenge students and professors to continue self-development. They challenge and encourage all of you to take part in international joint research activities and eventually to increase the quality of scientific work that is done here. So I want to thank organizers, I want to thank all of you contributors to this event. Wish this event to act as a catalyzer for new interesting ideas, new interesting projects, new interesting researches, and wish you interesting sessions today. Thank you. Thank you very much. So,
are very happy to have such friends to help us develop our infrastructure, to help us to define directions in our technologies initiatives. So, thank you very much. It's okay. 5 buildings of faculties, or research faculties, are in this room now. Dean Mr. Viorel, please salute him. Mr. Dean Bamush, Mr. Dean Ciubuc, of course, I am also a dean of faculty. But I think on the anniversary day, the Dean of Age is more suitable to tell us our formidable story, the short version of our Electrophysics faculty. Mr. Sontea, you have the floor. Bună ziua la toți, dragi colegi, dragi studenți! Astăzi am o deosebită plăcere să prezint istoria acestor două frumoase facultăți, facultățile de vârf a Universității Tehnice. Eu astăzi am analizat că noi cam suntem mai mult de o treime din toți studenții universității la aceste două facultăți. Facultățile de bază în domeniul științei, educației, facultățile de bază care pregătesc pentru industriile stento-intensive. Deci, pentru industriile care au mare valoare adăugată și noi le-am avut și astăzi ele sunt viitorul pentru țara noastră. Noi trebuie să ne întoarcem la ceea ce am avut înainte, unde aceste două facultăți pregăteau specialiștii de bază. Știți, am analizat istoria facultății. E o istorie frumoasă, are facultatea, dar vreau să spun că, analizând toți persoanele care au participat la această facultate, eu astăzi pot spun că chiar și din lista profesorilor care o am aici, ea și fotografiile profesorilor, mulți dintre ei și n-au ajuns la ziua de azi, 55 de ani. Dar în aceste două facultăți, mare măsură sunt și aportul acestor profesori. Eu cred că astăzi e o zi frumoasă, dar noi trebuie să ne amintim de ceilalți profesori care au lucrat la facultate. Și aș vrea un minut de reculegere pentru acești profesori care au fost la noi la facultate și care mulți dintre ei și astăzi nu sunt și au fost învățătorii noștri. Eu mă mândresc cu aceia că sunt. Vă mulțumesc! Așa s-a întâmplat că eu, din 68, sunt legat cu facultatea de Electrofizică. Primii 5 ani de student, iar din 73 activez la toate posturile care sunt, începând cu inginer, cu lector universitar, conferențiar, profesor universitar, șef de departament, decan la Facultatea de Electrofizică, care îmi este casa de multe ori, mulți ani, era și casa mea de întâi. Eu veneam primul la lucru la ora 8 și la 8 plecam. Deci, dar începem asta. Deci, în primul rând, n-aș vrea să spun că învățământul tehnic în Moldova a fost conceput încă până la fondarea Universității Tehnice. Și aici, în mare măsură, aș vrea să spun că la Universitatea de Stat a fost deschisă specialitatea tehnica măsurărilor electrice, iar în 62 automatică și telemecanică. Astăzi noi avem catedra de automatică care este și la facultate. În 64 a fost deschisă catedra aparate
electrotehnice și automatică și tehnică de calcul. Primul șef de catedră a fost Lev Vladimir Karasnov. Deci această catedră era, după câte țin minte, la etajul 1, în blocul 2 de studii. Deci, tot în același timp a fost la facultate, Institutul de Agrar, care a avut universitate, de era Institutul Agrar din Chișinău, a fost facultatea de electrificare a proceselor în agricultură. Și în Chișinău mai existau două filiale. O filială a Institutului din Moscova pentru pregătirea în ingineria alimentară, în industria alimentară, și a doilea o filială a Centrului Regional de Pregătire Inginerilor în Construcții. Deci aceasta a fost acelea, aș spune, puncte pe care mai departe se menține organizarea Universității Tehnice Moldova. Deci, următorul este fondarea Universității Politehnice. Universitatea Politehnică a fost formată prin decizia Guvernului și 28 aprilie 1964. Și din ce componente era facultatea? Facultatea a fost trecută la această facultate de electrificare a domeniul agriculturii de la Universitatea de facultățile tehnice de la Universitatea de Stat și au fost trecute la această universitate, la Institutul Politehnic, au fost trecute și acele două filiale unionale, care pregăteau în construcții și în industrie alimentare. Deci, la începutul fondării universității au fost 5 facultăți. 5 facultăți, 22 de specialități și 28 catedre. Noi trebuie să ne ținem minte că rectorul fondator a Universității Tehnice a fost academicianul Sergiu Rădăuțanu. Deci, academicianul Sergiu Rădăuțanu a insistat la formarea Universității Tehnice. El a fost acela care a început pregătirea specialiștilor autohtoni, profesorilor autohtoni în centrele cele mai mari din Uniunea Sovietică. Noi avem mulți profesori, care astăzi sunt profesori de bază, dar au făcut studiile de doctorat în Sankt Petersburg, cum era Leningrad, la instituțiile din Moscova și peste 3-4 ani se întorceau cu tezele de doctor. Așa s-a creat un potențial științifico-didactic a Universității Tehnice. Al doilea, eu aș vrea să spun părere de rău, el, acolo e ce îmi scuze, 1964. Deci, el în 73 a fost scos de rector de Comitetul Central al Partidului Comunist din Moldova și s-a agățat de aceea că bunicii lui aveau pământ, vreo 10 hectare de pământ și pentru această măcar că el și-a luptat și pe front. Deci, în 1964 a fost fondată, am spus, Universitatea Tehnică și apoi în cadrul Institutului Politehnic au fost fondate în 1964 catedra automatică și tehnică de calcul. În 1964 a fost catedra mecanică teoretică. Catedra mecanică teoretică până în 67 a fost în componență facultății de mecanică. Fondator și primul șef acestei catedre a fost conferențiar universitar Aurel Măninciuc. Și tot în 64 a fost fondată catedra de fizică, care fondator a fost a catedrei de fizică conferențiar universitar Langhe. Ce spus de ce s-a întâmplat?
Deci, acum facultatea de electrofizică, eu mulțumesc decanului domnul Ciubuc și decanului Matei, mi-au adus din arhivă documentele de fondare a facultății de electrofizică. Deci, facultatea de electrofizică a fost formată pe ordinul 240 în iulie, 11 iulie ordinul a Ministerului de Învățământului Public din Republica Moldova. Deci, și pe baza la ce? S-a lichidat în ordine Facultatea General-Tehnică a Universității Tehnice și s-a divizat Facultatea de Inginerie Electrică în Facultatea de Electrofizic și Facultatea de Energetică. Deci și primele departamente care au fost la facultatea noastră au fost automatică și știință tehnică calculatoarelor, electronica, fizica și mecanică teoretică. Acestea au fost primele departamente. Și am avut două specialități la început. Automatică și telemecanică și aparatele semiconductoare, deci dispozitive semiconductoare. Eu vă spun că această specialitate de dispozitive semiconductoare au fost deschise în 1965. Deci noi suntem mai înainte facultatea, specialitatea de dispozitive microelectronice decât facultatea. Deci, așa s-a întâmplat că fondatorul la multe specialități, la multe direcții care sunt la ambele facultăți, au trecut prin departamentul de electronica industrială, care astăzi este microelectronica și dispozitive semiconductoare. Deci am avut departamente. Deci, 67-69. Am avut departament automatică și telemecanică, deci trebuie să ne aducem aminte că șef de catedră era Iurie Maximov, departamentul electronica industrială este detalii târziu, departamentul fizică dr. Ion Samus și mecanica teoretică Aurel Mariciuc. Și a trecut un slide. Iată, eu aș vrea să spun pe domnul Aurel Mariciuc, el a fost și deținătorul istoriei Universității Tehnice și a facultății noastre. Tot în această perioadă, deci, s-au format corpul didactic. Deci, au fost invitați la catedră, acei care absolvenții Universității Tehnice, asta Anatol Balabanov, Sever Otar, Liviu Carcea, Iurie Maslenikov, Ion Bâtca, Alexandru Raico, Bartolomeu Izvoreanu, Lilia Guțu, Anatol Deșete, Nicolae Antuș, Valentina Zagorodiuc, Mihai și Argăroțchi. Astăzi, din acești absolvenți în sală sunt Anatolie Balabanov și Bartolomeu Izvoreanu, pe care felicităm și îi mulțumim pentru activitatea din primele zile a facultății. Lasă ridice și îmi dătem de față. Tot în 1968 a fost deschisă specialitatea construcția aparatajului de radio. Deci, ea a fost primele, la fondare, această facultate a fost pe lângă specialitate, a fost
pe lângă facultatea de catedra de electronică industrială. Deci, 1969-1978. Vedeți, anii de sus scris anii când au fost decani. Deci asta cam e o perioadă de activitate a decanilor. Deci, 69 decan a fost 78, domnul conferențiar, profesor universitar, dr. Ion Sanz. A fost fondată de catedra de fizică materialelor semiconductoare și dispozitive. Deci această catedră a fost condusă la început de Ion Moldoveanu, doctor conferențiar. Eu aș spune că catedra aceasta în 69 a fost fondată și a devenit catedră care conducea cu specialitatea dispozitive semiconductoare. A doilea, în 71, a fost fondată catedra construire și producerea aparatajului radio. Actualmente, departamentul, acum e un departament la facultate telecomunicații, deci a fost invitat domnul Iurie Clestori și el a devenit șeful acestui departament și a spune că acest departament a avut o creștere foarte mare. Deci, mulți doctori în științe, absolvenții ai noștri au devenit. Și tot în 71 a fost fondat laboratorul de micro-optoelectronică, fondator academicianul Sergiu Rădăuțan. Deci, confidențial doctor Moldoveanu, Viorel Trofim. Acum, facultatea trecem mai departe, în 74 a fost fondarea catedrei tehnică de calcul și tehnica de calcul a apărut o catedră care deservea toate obiectele legate de programare pe Institutul Politehnic. Noi am fost Institutul Politehnic Serghei Lazor. Deci, și această catedră, tehnica de calcul, a avut mai mulți șefi de catedră. Deci, cum ar fi profesor universitar Sirel Rotar, Ion Bâtcă, Vasile Ghiscă, Emilian Guțuleac, Viorica Sudăcevski în prezent. Deci, mai departe, a fost fondată specialitatea calculatoare, informatică și sisteme. Deci aceasta a fost la facultatea calculatoare. Deci, ea se numea mașini electronice de calcul complexe și rețele. Acum, în 79, a apărut specialitatea sisteme de prelucrare a informației și de comandă. Astăzi, domnul Berfiu în tehnologie informaționale. Specialitatea aceasta a fost asta. Tot în această perioadă, noi astăzi vorbim mult de învățământul dual, de lucru cu întreprinderile. Eu aș vrea să spun că noi, din anii 74-75, la Facultatea de Electrofizică, avem 4 filiale a catedrelor, la uzinele, șotmaș, avem la mezon, la semnal. Iată, sunt mulți aici care au trecut și practică și au activat la aceste filiale. Iată, aici este o întâlnire, o fotografie am găsit-o destul de vechi. Deci, o întâlnire cu directorul din blocul 1, că țin minte ca student, măsuțele este în blocul 1 la noi. Deci, este inginerul șef al mezonului, profesorul Tighineanu, confidențialul domnul Ion Moldoveanu, decanul domnul Târziu și domnul Târziu era prim proiector atunci și în partea stângii
domnul Rădăuțan. Zice de aproape domnul Sergiu Rădăuțan. Bine, eu văd că a apărut în 84, a fost fondată specialitatea telecomunicații automatizate. Deci tot erau la început pe departamentul de electronică. Deci, tot în această perioadă a fost crearea facultății speciale de perfecționare a cadrelor ingineriești la specialitățile automatizarea proiectării și tehnica microprocesoarelor. Acesta a fost un centru, asta a fost primul centru în Republică de reciclare a cadrelor din industrie. Ei învățau 2 ani și șeful acestui centru a fost Severin Rotar. Deci a fost creat departamentul de telecomunicații și șeful acestui apartament a fost domnul Nicolae Sârbu, primul șef. Facultatea 87-2004. Deci aici eu spun mai puțin, deci 87, formarea facultății de radioelectronică în baza programelor deci din domeniul radioelectronic. Deci, tot în 87 a fost primele alegeri a decanilor. Până atunci erau decanii numiți de administrații, primele alegeri a decanilor în 87 și am venit eu decan, nefiind membru de partid, deci luptând cu membru de partid la concurs. Dar a fost primele alegeri. Acum, catedra automatică și sisteme automatizate de conducere a fost transformată în sisteme automatizate de prelucrare informației și conducere. A fost fondată în 1988 Centrul de Calcul. Eu țin minte cu cât greu erau calculatoarele la fiecare catedră. Am avut calculatoarele SM și toți cu cât greu au mers la ceea ca să ne unim, să facem un centru de calcul și noi am făcut centru de calcul și toți în anii aceia, în anii 91, am primit prima sală de calculatoare IBM 286. În 89, fondarea Catedrei Matematica de Calcul și Programare în baza disciplinelor generale a Catedrei Tehnică de Calcul și 90, Catedra Sisteme Automatizate de Prelucrare Informației și Conducere se denumește în tehnologie informației. Eu țin minte, nu vorbeam noi atunci când am și dar am hotărât să facem în felul următor ca specialitate. Tot atunci, în 93, Institutul Politehnic a fost reorganizat în Universitatea Tehnică a Moldovei și Facultatea de Electrophisics în 94 a fost redenumită în Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică, care o avem și astăzi. Eu de ce am numit-o asta? Eu aș vrea să mă întorc puțin. În 94 a fost fondat Departamentul de Științe Social-Umane. Deci acest departament a fost pe baza istoria României, catedră filozofie și politici, știință politică. Deci acest departament a devenit tot în cadrul facultății. În 95 noi specialitate. Eu aș vrea să spun că noi am avut un rezultat foarte bun. Noi avem câte 100 în informatică și aici planurile de studii și toate au fost făcute la filiera francofonă. Deci unde a fost domnul Mihai, domnul Viorel Bostan, director, și 2004-2019 este perioada când decan a fost domnul Ion Balmuș. Deci,
Departamentul de informatică, deci, din moderne aplicate a devenit departamentul de Informatică aplicată. De informatică aplicată, ce scuze. Deci s-au unit departamentele de automatică și tehnologii informaționale. Deci a fost deschisă specialitatea inginerie biomedicală, la început se numea inginerie sistemelor biomedicale, deci care astăzi a devenit o specialitate de nivelul nu numai în Republică și noi, prin specialitatea asta, Universitatea, noi am venit promotorii ingineriei biomedicale în sistemul de sănătate al Republicii și Moldova. Deci, au fost pornite programele de management informațional, deci la licențe, securitatea informațională la licențe și în 2012 Departamentul de Electronică a devenit și dispozitivele semiconductoare, a devenit Departamentul de Electronică și Inginerie Biomedicală. A fost în 2016 reorganizată facultatea, asta este am trecut la departamente și au fost departamentele Computer Science, știință, calculatoare, departamentul, ele nu de calculatoare, atunci o secundă. Departamentul Informatică și Inginerie Sistemelor, Departamentul Inginerie Software și Automatică, Departamentul Microelectronică și Inginerie Biomedicală, Departamentul Științe Sociomane și Departamentul de Mecanică Teoretică. În Facultatea de Calculatoare 2019-2022, decan este domnul Ciorbă. Deci a fost lansată o serie de programe de masterat. A doilea a fost lansat programul de licență inginerie software, care este în limba engleză și se bucură de o mare popularitate. A fost lansat programul de robotică și mecatronică, a fost lansat programul masterat, sisteme informaționale în business. Deci a fost reorganizat Departamentul de Mecanică Teoretică, a fost comasat cu fizica, cu Departamentul de Fizică și astăzi și în principiu el a trecut la Facultatea de Radioelectronică. Deci, Facultatea Electronică și Telecomunicație, aici eu mai pe scurt îți scriu. Deci, în 85 la facultate este numit decan la Electrophisics de Boris Călinescu și când a trecut la facultatea de radioelectronică, a rămas decan domnul Călinescu. Deci, în 90-95 a apărut catedra construire și producere aparaturului radio, n-a apărut, dar a fost numit șef Victor Barșevici. În 93-2003 decan a fost Ion Cornea. Din 2003 până în 2017 funcția de decan a facultății este deținută de Serghei Andronic. În 2013, facultatea este denumită Facultatea de Inginerie și Management în Electronică și Telecomunicații, ca apoi se treacă în Facultatea de 2017, în Facultatea de Electronică și Telecomunicații. În 2017, funcția de decan, din 2017, o deține domnul Pavel Năschiluc. Deci, este aici o listă a specialităților care au fost fondate. Deci eu nu ți-l citesc, toți se uită cu noi, care se fac specialitățile care au fost fondate la Facultatea de Electronică și Telecomunicații. Decan
Boris Kirilenko, Sergiu Andronic și Pavel Misteriuc. Aici am câteva fotografii ca să vedeți ce prezenta departamentele mai înainte în perioadă. Deci, departamentul 2002. Vedeți, mulți oameni de acum nu i-am astăzi la departament. Deci toți veteranii au rămas numai veteranul domnul Mitlinski și eu cer scuze, am uitat, el tot lucrează la facultate din 1965. Departamentul calculatoare și cel mai mare departament și mai tânăr, departamentul inginerie software și automatică, deci, care este tânăr. Astăzi facultatea are tineri, aș vrea să spun. Noi avem foarte mulți tineri, dar noi trebuie să avem grijă ca acești tineri susține teză, să fac știință. Noi să avem probleme că noi avem 4-5 persoane cu titlu științific la departamente. Și asta tot ne arată și calitatea noastră. Deci, Departamentul Mecanică Teoretică 2012, vedeți că aici tot s-a dus și filiera francofonă în 1999, când au devenit șefi, e că tânăr eram și eu acum. Deci, dacă vorbim despre cei care la electrofizică au fost, iată, sunt toți decani, deci sunt șefii de departamente, deci, și prodecani care au lucrat la noi. Eu pot să-i numesc, dacă e necesar, Ion Brâcă, Victor Beșliu, Anatol Popescu, Viorel Bostan, Melnic, Radu, Prodecan, Gheorghe Comăn, Prodecan și conferențial universitar, Boris Barzal, șeful centrului de șeful centrului de calcul, Teodor Șecileanu, academician, șeful departamentului, Severin Rotar. Deci, dacă trece mai jos în următoarele aici, unde? Deci avem domnul Caraganciu, Ion Molădeanu, Liviu Calcea, Vasile Moraru, Prodecan a fost, Dodon, Alexandru, Motorina Nina, Eugeniu Vitiu, Mircea Miglei și în rândul de jos să avem Tudor Vărțan, asta de la Catedra Sociomanii, Ion Vangheli, Mihai Braga, Krasnov, Davidenko, Maximov și Idelcean, care a fost șef de catedră la automatică, Guțu Valentin, șef de catedră la automatică, și Izvoreanu și Guțuleac, care a fost șef de catedră și care iese astăzi în sală la noi. Aici sunt profesorii, colaboratorii CIM, deci, și vedeți că poate mulți nu-i avem astăzi pentru noi, dar ei toți, fiecare dintre ei și-au depus o parte din sufletul lor la prosperarea acestor facultăți. Și dacă noi vorbim de științele, de cercetări științifice, eu spune că noi, Premiul Național, avem la facultate Sergiu Dimitrache, Teodor Șecileanu, Ion Molădeanu, Vitalie Târziu, Anatolie Casian, Mihai Sopa, Nicolae Sergu, Lupan Oleg. Eu aici aș mai adăugat câteva puncte, că noi avem și din absolvenții noștri și academicieni. Noi avem academician Culiuc Leonid. Noi avem academician, absolventul nostru este domnul Tighineanu Ion, care îl avem astăzi în sală. Noi avem domnul Sidoric, deci avem 3 academicieni absolvenți ai facultății noastre. Și aș vrea să spun câteva cuvinte. Din anii 1978, 75,
când era decan Ion Samos, noi am făcut un acord cu Institutul de Inginerie Fizică din Moscova și cei mai buni elevi se selectau ca să facă studiile acolo. Deci, printre tânși, au devenit și oameni remarcabili. Domnul Tighineanu a terminat inginerie de fizică, domnul doctor habilitat Olsache tot a terminat inginerie de fizică. Deci, noi am fost toată vremea organizatori a multor conferințe. International Conference Microelectronic and Computer Science. Sunt 92, 97, 2002, 2005, 2007, 9, 11, 14, 16. Eu aș vrea spun că în 92, când s-a organizat prima conferință, toți învățau în blocurile de studii. Și totuși, iată, eu țin minte pe domnul Pierju, el era secretarul conferinței, prima conferință. Noi am făcut prima conferință și chiar am editat această carte. Și toate lucrările erau tăpate la mașini de tăpate. Deci, a doilea, eu aș vrea să spun că Facultatea de Electronică și Telecomunicații a organizat paralel International Conference Telecommunication, Electronics and Informatics 2012, 2015, 2018. Și pare ultima, domnul Andron, 2018 am organizat. Da, dar prima a fost 2006, după care 2008, 2010. N-am găsit. Ce am găsit acelea, dacă vreți, și avem conferința internațională care astăzi merge. Deci noi am avut conferința internațională Nanotehnologie în Biomedical Engineering 2011, 13, 15, 19, 21. Noi am ajuns la aceea conferințe, că asta este una din cei mai de prestigiu conferințe din Republica Moldova. Lucrările sunt editate în Springer și sunt cotate în bazele de date Scopus și alte baze de date renumite. Deci aici sunt doi conducători, asta e domnul Tighineanu și eu care organizăm această conferință. Dar noi am ajuns la așa nivel. Și eu aș vrea să mulțumesc domnului decan că el a fost inițiativa lui de a face o conferință care a numit conferințele la ambele facultăți, International Conference of Electronics, Communication and Computers. Deci, eu aș vrea să spun că 2019-2021, dar ca să ajungem la un nivel înalt, să avem multe lucrări, eu spun că, de pildă, la inginerie biomedicală, noi am trecut, am avut peste 300 de participanți. Și la anul vă așteptăm la următoare conferință. Nanotehnologie și inginerie biomedicală. Eu am încercat să vă felicit, să vă ies multă sănătate. Mulțumesc mult! A fost scurt. Istoria noastră presupune multe. Domnul profesor, vă mulțumesc tare un pic. Doamna Tărinicea. Cu rele și bune, asta este. Datorită celor care au fost până și trebuie să-i celebrăm și să le mulțumim, avem de promovat în continuare acele valori care au stat la baza succeselor care le avem astăzi. Și avem încă mult de muncit. Mulțumesc. Onorată asistență, stimate domnule decan, partea oficială, pe scurt, Certificate of Appreciation is awarded to Professor Victor Sontea for offering and presenting the article titled Electrophysics Faculty at 55th Anniversary and contributing essentially to the 12th edition of the International Conference Electronics, Communication and Computing. Stimate domnule profesor, dumneavoastră aveți o contribuție esențială atât la promovarea activității Universității Tehnice a Moldovei pe plan internațional, cât și la organizarea conferințelor din această secție. Noi vă mulțumim, vă apreciem, vă dorim multă sănătate și să continuați acea activitate pe care dumneavoastră de-a lungul anilor ați realizat-o
în anii ce urmează. La mulți ani! Eu aș vrea să mulțumesc pe toți pentru aceea ce activăm împreună. Pentru mine, în cazul când am mai fost bolnav sau ceva, dar cel mai mare leac este activitatea la facultate. Și eu, fiind că trebuie să am ore la facultate, am vreo 2 proiecte internaționale care trebuie să le finisez, eu cu asta și ne-am pus și plan pe anul viitor. Avem de profesori invitați de mare valoare pentru conferința de anul viitor. Vă mulțumesc frumos! Thank you very much. So, 55 years ago, we started together. So, therefore, our conference joined the 4th scientific people from both faculties. Ladies and gentlemen, let's continue according to our schedule. Alex, so you have to change. Yeah. Our next speaker is Professor Dr. Rainer Adelung, who leads the Functional Nanomaterials Group in Kiel University. The topic, porous materials for electrical gas sensors and actuators without movable parts. Professor, have the floor. Hello, can you hear me? Yes, and even we see you, Professor. So, you can start. I hope you can hear me now and see my screen. Is that correct? Yes. Yeah. Thank you very much, the organizers, for inviting me to this very important conference. Thank you very much, friends, colleagues. The title was already announced. I would like to present some of the work of our group here in Kiel and trying to connect then the field of electronics with sensors and for some biomedical applications. So the title is Electrical Gas Sensors by Porous Materials and Actuators Without Movable Parts. I would like to dedicate this talk to a marine zoologist who recently passed away. He was always a big inspiration to me, and I would like to remember his great ability to achieve goals by completely ignoring all problems. So if you see your goal and then you can overcome all obstacles. Things which I observe in my group, for example, are actuators that can lift weight. I don't know if you can see my camera, then you can see here this coffee cup weighs a few kilograms, and this can be lifted by aero materials, where you see here individual samples which are just some milligrams. And if one describes it in such a way, it seems to be impossible, but one can realize it. And so I would like to dedicate this talk now to my father. So, coming to science, if we go through recent publications here, for example, from a group which is dealing with electronics, microfluidics for detection health devices, biomedical devices, I just choose this. You see here a complex device which combines electronics and microfluidics. There are a lot of sensors, electrochemical sensors, there's inlets, there's pressure regulations, there are valves and parts which have to be controlled electronically. So there's a lot of actuation in these devices. At the same time, there are sensors. And a demand for such devices is that it all can be controlled by
electronics. And so this enables to make this, for example, wireless and detect the signals, but also enables complicated devices to act autonomously and to do some control functions. So microfluidics is often only seen with liquids, but if you follow the definitions, and I translated this from the German Wikipedia page, microfluidics deals with the behavior of liquids and gases on small spaces. So this is also an inspiration maybe to think about micropneumatics, I would call microfluidics for gases, and utilize this, for example, for similar complex gas management and sensor management. So with this, I would like to start here with the content, and the work is mainly led and done by the subgroups, and they put it in their ideas to these topics, Dr. Fabian Schütt and Dr. Leonhard Siebert. Dr. Leonhard Siebert will present some more details and his research later on in this conference. So the idea is now to talk about readout and set electrically actuators and sensors. And the first thing is this actuators based on this aero material, and they have a speciality that these are extremely lightweight materials. And this leads then to pneumatic actuations by materials, and we will see that they have basically no heat capacity. Sensors with nanoscale elements will have the same very low heat capacity, and that enables in a kind of way room temperature sensors. So this is all very deeply connected with the research of Oleg Lupan, where I'm very happy that we have a long-standing collaboration. I'm very happy about the even longer collaboration we have with Tighineanu, and I'm very proud to be in this interaction with the Technology University of Moldova. So, starting as a material scientist with the base materials, we have a very simple way to produce microcrystals. I hope you can see this movie now, and my pointer. So you see here an oven where we have introduced some zinc material together with some sacrificial polymer, which is all burned at the same time, and such leads to microcrystals from zinc oxide, such process. And this synthesis results can be seen here. If you take out the material afterwards out of this oven, you will see a lot of microcrystals. They can be tuned, and the whole process can be upscaled. It looks like snow, but it's a very lightweight and porous material out of zinc oxide crystals. So this material can be now taken, so you see it looks here really like snow in a beaker. It's consisting out of tetrapodal microcrystals, and these tetrapodal microcrystals are seen down here in the electron microscopy images, and here you see that they form a network. You see here these combinations, these zones where the crystals penetrate and are sintered together to form a macroscopic material like you see here in almost every shape you can imagine. So you can give it arbitrary shapes. So this is done by taking this material and sintering it again, and so in this way you can structure it. Nevertheless, the material is still extremely highly porous material. So here you can see it larger, so that you can form rings or cylinders, all kinds of shapes. And this material is porous, so this has of course consequences for the mechanics. While zinc oxide, and I hope you can see my pointer here, zinc oxide is here at the high network density, so as a solid material,
possessing a modulus in the gigapascal region, the higher the porosity gets, the lower the density of this network gets, the lower the modulus is. So the more flexible this material comes, and if you see here this inset, then you see the porosity at the upper scale here, and it goes already that these materials can have porosities of 98%, so it's basically consisting only 2% of zinc oxide. All the other part is free volume. And now, pretty much 10 years ago, we published work together with the university in Hamburg, Harburg, the TUHH, with Professor Schulte and Matthias Mecklenburg. We saw there a process to make these materials even more lightweight and usable now for electronics. And this was done by coating the material with a graphene and etching away underneath this network of zinc oxide. You see here a half-etched sample. In dark contrast is still some remaining zinc oxide, and then transparent, you can see here are arms which are transparent for electrons in the scanning electron microscope, are then the thin films of graphite. Because this material aero graphite, and you can see this here in a further magnification, you see here a tetrapod, which is electron transparent, even at very low kind of acceleration energies for the electrons in the scanning electron microscope. Consequently, this material is much more lightweight, so it has 99.99% porosities, so meaning the density is well below 1 milligram. So it's a framework material consisting out of such a network. You can see it, it's black material, it scatters the light and absorbs it, and then at the end it can withstand here a water droplet on top. You can see here, if you illuminate it with a laser, it's completely amorphous, and it's conductive. So it was very interesting from the viewpoint of basic research. It had interesting mechanical properties. I hope you can see these movies here, where you make an electrostatic experiment, where the material is bounced very fast to a table and backwards by simply attracting it by some charges here from a polymer stick, and it's picking up the charges and distributing it over this insulating cable. Here you can see this now in slow motion. At the same time, you can take the material, and in this lower movie you see now, hopefully, that the material can be compressed almost completely, and then the opening is here now taken and moved backwards. The gap is enlarged again, and the material comes back, so it's folded and unfolded. So these properties of this material are, it's conductive, it's obviously polarizable, even though it's conductive because of its low mass. It's very robust because you see it's bouncing dramatically, and it's absorbing a lot of light. And you can heat it also to high temperatures, 2000 degrees, etc. are no problem because of the graphene or graphite shell. And here you can see again details, for example, which are already described with the help of Oleg Lupan those days, about how this material can be folded and unfolded here inside of a scanning electron microscope with its arms bounced forward and back. So we have this robust material, and we have Dr. Fabian Schütz, and he had many more ideas what you can do with this. For example, he found a way to coat this material with hexagonal boron nitride and etch it away. And mainly he was introducing now some ways to coat these materials that chemically, for example, with graphene. So the zinc oxide is coated with graphene, and similar, like in this arrow material process, you can etch out the material, but now in a much more flexible way with wet chemistry, the zinc oxide, and in this way you get again these hollow microtubes, and you get a kind of open framework network, and depending on which nanomaterial you coat on the surface of this
zinc oxide network, you get then at the end a network of microtubes with nanoscopic wall thickness of this network. So here this can be different materials. In this case it's a graphene arrow material. How we call this? You see here once again the microstructure. So you see here these arms with nanoscopic wall thickness. And here for a comparison is, for example, a conventional aerogel, and if we zoom in, we see then the severe difference. So here you have individual arms which are freestanding, so they are very thin, having only a few nanometers. But here at this area, the air and everything is entrapped, so it's a closed porous material. And this has some implications for the function. Is the transmission working? Can you hear me? Okay. So here you see then different nanomaterials like graphene oxide, reduced graphene oxide, or exfoliated graphene. And so you see here again some magnifications of this material. So now coming to the electric properties. So a very simple view graph shows here how you measure the resistance by slow heating it from room temperature to more than 300 degrees. And what you see is that the resistance drops here. And so the resistance seems to be controlled by thermal-assisted hopping between different graphene layers. This could explain why you have conductivity which is increased at higher temperatures or resistance which is decreased. Which is very beneficial, for example, that the heat will be then distributed over the whole sample, because there where you have higher resistance, you have a higher heating. So this is a kind of self-controlled way to heat the material very homogeneous if you're starting with certain particles. And this is at slow heating. And a very remarkable feature is if you go to high heating. So if you take a look at basic formulas of heat energy, then you see that the heat energy is in conjunction with the heat capacitor, T, and the increase of temperature. So if we see the heat capacity, it's specific heat capacity times mass. So if we see how the temperature increase in this material is, we see the heat energy, we put it in, for example, simply ohmic electrically by resistive heating, and it has to be divided by the specific heat capacity, which is then constant, for example, for graphene, and times multiplied with the mass. But the mass is negligible. We have very low mass. We have milligrams per cubic centimeter. So with very tiny amounts of heat, we can heat it up to very dramatic temperatures. And that is this actuation principle, which is used by Fabian Schütt and Florian Rasch, who was at this time a PhD student he supervised. And what you can see here schematically is now, if you put some current on this material, you heat up the material and all the heated air shoots out immediately because there's a very good transfer of the heat to the air. And if you switch off then, after a millisecond, for example, of heating, this after 200 milliseconds, so 1/5 of the second, the material comes back to room temperature. At the same time, while the whole thing gets hot and the air is expanding, the air shoots out of this material. And that is this actuation principle, here shown in this artist sketch on the title. So the paper was published now a year ago. The whole kind of thermodynamic cycle is shown here. So you have this rapid heating of the material, you have shooting out of air out of this material, you have an increase of temperatures. If you heat this with a millisecond, typically we go with very moderate power, a few watts, to 400 degrees C, and then we are stopping this, and then the whole air comes back in and you can cycle it again. So it's almost like an explosion, this adiabatic expansion. So we call this process ECCO, electrically powered reversible
air explosion. And it's reversible or repeatable because you do not burn anything. So it's just the air which is heated and comes back. Of course, you can do this also with only nitrogen or with rare gases like neon or xenon or argon. Yeah. So this is a basis for an actuator. You can see here this again, how it looks like if you put the power here 15 watts for very short time, 10 milliseconds, then the material shoots up to 400 degrees C and cools off very rapidly. Please see that this is 1 second here, where you have several heating pulses and this air kind of coming out. This is a highly reproducible process. You see, you can do this not only for 1 or 50,000 cycles. We kind of lost our patient after 100,000 cycles. I think you can do this for extreme long time. We didn't saw any kind of change in the material after this 100,000 cycles, so we believe that it will be able to run this for millions of cycles. And you can see then subtle differences, for example, in the maximum temperature reached depending on the material you have used for the outside. So we want to utilize this for an actuator. So how can you do this? For example, you see here a schematic where you have your material, your arrow material, and you can combine it with some check valves where you soak in air and push the air out. And in this way, for example, building a micro pump or a micro thruster, and by repeatedly heating it up, the heat can only shoot out here, pushing, for example, microfluidic a system, pushing here some liquids away, so it's like a stepper engine for fluids, and or pushing out systematically air. Or you just put here a membrane on top, and for example here in soft robotics you can coat the whole thing with a rubber membrane, and this rubber membrane is now expanded and shrunk only by putting current onto this actuator. So you can do all kinds of soft robotics with that and microfluidics. You can control it electrically very nicely. And the interesting thing is that this rubber membrane is not melting even though we are shooting up to 400 degrees. This is very simple because of the low amount of heat. So if the air is only hot for a very short time, it transfers not much heat energy to things which have higher masses. For example, this rubber membrane has much higher masses, so there's no problem that this heat will be heated at higher temperatures. If we compare this with other actuators, this actuator is extremely good in high expansions, high strains, and at the same time it has a very high gravimetric power densities, so much higher at this high strain than other materials. So to show this and show this almost impossible appearing experiment, we can go now to a macroscopic actuator. You see hopefully here in this movie, where you see here volume in a syringe, where at the bottom arrow material is mounted with that less volume than a cubic centimeter. Everything here is filled with nitrogen gas, so you can heat it to high temperatures, 800,000 degrees, and you can see what happens. So you see here like a flash and pumping up and down this piston here just as a macroscopic actuator. But it can push up extreme high loads. Here you see 2 kilograms, which are now loaded on that, and here in the magnification you see it has kind of no limits and moving this up. The gas is more compressed, but it still shoots out of the arrow material and pushes this piston forward. So it's absolutely no problem to integrate this into microfluidic chips in small amounts and pushing everything, even high viscous liquids forwards and backwards. But it can of course also move then gases in a very simple manner. These gases are heated. This is shown here, for example, with a heat camera. This is an old slide when we just discovered these effects. And now you can have other ideas.
for example, to use the whole material in a filter, as you see it here. This is the filter plate, and this can be now heated to high temperatures, for example, to pyrolyze pathogens, or to preheat air, for example, for sensors. This is a project we have together with the company Lufthansa in the framework of the graphene flagship, where we want to build this into passenger airplanes as a new kind of air filters, which allows, due to this pyrolysis, to kill, for example, viruses in a very fast manner. Every time the airplane is on ground, you can switch it on, the seating, very short time, few seconds, and everything is sterile again. Yeah, now the summary for the actuators, and then I will just spend 5 minutes for the sensors. Their advantages are they're electrically powered, they're lightweight, they contain no movable parts, but the air is moved, and this enables pneumatic actuation. So integration into microfluidic devices is possible even if they're from polymer, because there's not too much heat transferred. The temperatures are not harmful in such a manner. And on the sensor side, you can already use this material. I hope you can see the movie here, which is shown now, where you see here an infrared sensor recording the temperature, and you see just by waving here some air to this arrow material, you can see that the temperature is dramatically and immediately decreasing here. And even if you clap your hands, you can see kind of this air moving through. So this is a very interesting development for sensors. As we saw, the conductivity is temperature dependent as well, so you can record all these things as well electrically. But you can do, of course, much more to combine it with sensors. And as I said, I have the privilege to work with Professor Lupan, who will give a detailed talk later about all his sensor achievements in this conference. And here's an example that these materials we have seen before, for example, the zinc oxide wires coated with graphene oxide, and if they are not etched, you can even employ them as a sensor. You can see here, for example, the answer to hydrogen gas, and you can see that it's very sensitive to low ppm of hydrogen. Here, this graphene oxide coating is used like a molecular sieve. So if you see this material uncoated, it has a little bit higher gas response, but the coated one can detect very low amounts and is extremely sensitive. So only hydrogen basically can pass here through this material around, and in this way to you can discriminate then between different gases, and you have a high selectivity. And at the same time, these devices have very low power, so they're fast and selective. But as we learned also, this material has very low heat capacity. So you could imagine, for example, if you preheat already your gas and push it through in a microfluidic device through such a material, which is then having itself a very low heat capacity. For example, you could sense to higher temperatures easily without any additional heating. Moreover, Oleg Lupan found that it's possible also to do room temperature gas nanosensors based on this individual and modified zinc oxide nanowires. For example, he constructed here a bridge out of multiple zinc oxide elements, and he showed that they are much more sensitive and that they can then at little bit lower time constants some hydrogen gas directly, for example, at room temperatures. And now the question is, what is the underlying mechanism? Is this, for example, due to the low low temperature, the low heat capacity? Is it simply by the very tiny called chemical reactive interparticle boundaries? So research with Leonard Siebert, who will give a talk tomorrow, and he will give all details which I have now to skip, is about these
sensors, these gas sensors. So with this printing, he's constructing then other nanomaterials, for example from copper and copper oxide, which are still porous and have still very low heat conductivity. These are semiconductors, and Reginald Penner, I think, invented this, called chemical reactive interparticle boundaries, which can be addressed and are now probably responsible for the high gas sensing. And he will show you also how he can make this very interesting nano constructions and showing these sensitivities. He has invented their new procedures, how you can also utilize this directly for soft electronics and having devices which are binding together, for example, carbon nanomaterials and zinc oxide with the help of a laser and laser sintering. So next to a 3D printer, he has there installed a high power laser with which he can even print glass. But this is a different story which will be given by Leonard Siebert tomorrow. It's work also of Philip Schotte, who is his PhD student. So I would like to summarize the electrically powered gas sensors have interesting properties due to the porosity or hierarchical material or their nano-microstructure. They're electrically powered, they're fast, selective, they have low power. Integration in microfluidics would be possible and therefore low temperature detection. And if you combine those together, which I think could be an inspiration from the storm, you have this aero actuators where the air shoots out, and with this you can control valves, pumps and everything, but at the same time preheat air, for example, for low mass sensing elements which are able then to detect at higher temperatures, or having then the room temperature detection due to this nanoscale mechanisms. And it's providing non-harmful temperatures for high masses, so you can easily integrate it in soft robotics. If you're interested in that, I would like to draw your attention to the publications which are also referenced in the abstract, and you can find them also on our website from our group with all the zinc oxide materials, ranging all the way to biomaterials which I couldn't address today, where you have interesting hybrid devices and patches which are used then, for example, for wound treatment. I would thank the whole group. I mentioned Fabian Schütt and Leonard Siebert, but there's also, for example, Lena Saure and there's Margarete Haug, who worked a lot on that, and all this group here, and on all the group photographs before Corona time. I have a very productive group. I would like to thank for doing all this nice research with me. I would like to thank the organizers once again and thank all you for your attention, and probably maybe we have some time for questions. I'm happy to answer them. Professor, thank you very much. I think Evghenii has. I want to thank you, despite the current situation, decided to be together with us and to present these valuable presentations. And I have to thank you again for our collaboration between our departments, our faculties, and in promoting our great results. Thank you very much. Dacă sunt careva întrebări către autor, nu? Thank you. So we have a short shifting in our schedule. I think we have to start a short break for 15 minutes. Începem la 11:15. Facem 15 minute pauză și vă rog frumos la 11:15 we'll start with the next speaker. Please, only 15 minutes. Our next speaker is from Romania. His research interests are at the interface between mathematics, physics, and engineering, and include topics from applied electromagnetics, optoelectronics, nanoelectronics, and communications. Mr. Mihai Dimian, with topic Hybrid Wireless Vehicular Communications and Information Technologies
for vehicle safety and driver assistance. Professor, you have the floor. So thank you for the introduction, and again I'm glad to be here and share our experience in this area. And I look forward to young researchers especially, and I hope this presentation will be helpful for them, because we need patience, yes, and we need persistence. And this is a message for you as a young researcher, and as a message for the managers of the university and of the public administration, because sometimes they ask for results to be implemented in practice too early, and somehow disconsidering the fundamental research or applied research that is done in the lab. So the topic of my presentation, as you see here, is related to hybrid wireless communication. Hybrid meaning using not only radio frequency communication, but also optical communication. And in radio frequency communication, obviously, we have several ways to communicate. And we focus this communication towards vehicle safety and driver assistance. But not only that application for this purpose, but how we started for this purpose. But how we started, and let me say that I was honored to be part of the first engineering research center in US. We wrote the proposal in 2000. We wrote the proposal in 2006. I was an assistant professor there, and then I collaborate and try to develop smart lighting system. Okay, at that point again was an idea that we'd like to use light not just for illumination purposes, or not just in a simple way for illumination purposes. And we are, in some sense, yes, we are fortunate to see that the government also helped the ratification process of the light. At that point in 2006, 2008, less than 1% of the lighting sources were based on LEDs. Last year, more than 50% of the penetration rate of the market is based on LED sources. And by 2030, more than 90% will be LED-based sources. So, this transition from various other sources of light to LED opened a very interesting door, very great opportunities to control the light in various ways. To control the light to help the user, to control the light to save energy, and also to use this light for communication. In terms of smart lighting, you will see that they are already on the market. You go to Amazon or you go to stores, it's a little bit more expensive, but you see it here. So not only LEDification, that we change the sources with LEDs, but smart LEDs. And you see here some components. Yes, we talk about adding Wi-Fi and Bluetooth. We talk about dimming light and automatic control depending on the use. We talk about music synchronization, some color change, and compatible with all the home assistants that you or you not use but are on the market, Alexa, Google, and so on. Not only that, something that you don't really see right now in the market as this one, but you can buy, is Li-Fi technology. Li-Fi that tries to replace Wi-Fi technology, at least in some specific cases, like indoor communication. And you see here two examples, like indoor VLC, visible light communication, or infrared light fidelity. But you will find various applications from ranging, localization, and so on.
And it's not just a project. You can see here an image from the Global Wi-Fi system, Global Wi-Fi Congress, where I was invited in 2019. And Moldtelecom company, a company that was a spin-off of our collaborator there, University of Paris Saclay, yes, was selling devices that allows Wi-Fi communication. There are several companies in the world that are doing that. This, again, a transition from 2008 from an idea, yes, 2011 when Arman has presented, let's say, Wi-Fi or coined the technology as Wi-Fi to the use now. Will it be successful? We don't know yet. Yes, we saw smart lighting systems are already on the market. Wi-Fi can be bought, but is not so expensive. But you see here, for example, a project from Air France with Lacoteur and Ubisoft to introduce Wi-Fi technology in the airplanes. And this was presented at 2019 Air Show in Paris. Obviously, the pandemic came and was not organized anymore physically. So the last one, which was organized, presented this type of device. Now, back to the future, yes? Again, something that we started in the world, not necessarily personally, was as a group in 2000. Try to use the leader that we have on some car lights, but more and more cars will have it, especially the one focusing on autonomous driving, for example. The first that calls for young people are more than 20 million up to 50 million, depending on the year approach. But if you look in a recent report from US Department of Transportation, it's saying that 80% of the car accidents could have been avoided if communication technology were used between cars. So we need to connect the cars. We like autonomous cars, we talk about autonomous cars, but the first step is to connect the cars. We still drive the cars and we need assistance from this communication. 80% of the, so let's focus on this. It's a different story than we had up to now. Wi-Fi look for very high data rate. In the lab, you have more than 200 gigabytes per second. It exceeds everything that you have in Wi-Fi. On the market, you have 1 to 10 gigabytes of data rate, okay? But in the lab, you already demonstrated much higher data rate. Here, the focus is not on high data rate. It's not really possible. But the focus is on sending important messages. Sending important messages from infrastructure to vehicle, like the traffic light, to vehicle or between vehicles. Obviously, at that point when US Department of Transportation introduced the report, they mainly focus on radio communication, what is called dedicated short-range communication between cars. We try to add this visible light communication between cars, and we try to use what we already have on the market. I mentioned that car lights are already using LEDs, traffic lights are already using LEDs. Not all of them, but many of them are used. So, the purpose of this hybrid wireless communication for vehicles, again, for the purpose of driver assistance and safety. So we don't want to send huge videos on this communication channel, okay? So it has, okay, VLC for neighboring and platoon cases, dedicated short-range communication for complementary short-range and non-linear, non-line of sight, vehicle to vehicle or vehicle to infrastructure communication, and also 4G LTE or 5G for vehicle cloud communication. Actually, when 5G was launched, they showed that they can drive some car in Stockholm based on their control in Barcelona via 5G. Okay? So we have these opportunities to connect
the car, short distance or long distance, using various technology. And we need to build this hybrid architecture technology that hopefully will include also this part of visible light communication. In this sense, in 2018, I submitted a proposal to Romanian Ministry of Research related to this thematic, adding the part of augmented reality inside cars. And the proposal was looked for more than €1 million. At that point was awarded on the first position in Romanian competition, which was the largest competition in Romania in terms of the money awarded for one project. And in addition to the team from Suceava, Victor Sontea, I coordinated several teams from other universities, Technical University of Cluj, University Polytechnica Bucharest, Technical University of Cluj, focusing on especially on dedicated short-range communication. Professor Popovic will come later in this session, but with a different team, different researcher. Here, he was focusing on how to visualize data that you got through communication inside cars. So he tested various ways to present this information inside cars. And at the end, we have all these devices, and we need to test them in a, let's say, from electromagnetic compatibility point of view. And we have an accredited electromagnetic compatibility lab also at Polytechnica of Timișoara, together with Continental Automotive. We tested inside Continental Automotive chamber for all these, let's say, radio frequency issue or electromagnetic compatibility issue in general. And you see here Petru Institute in Iași. One of the part of the first project, you see here the 4-component project of this complex one, was trying to develop OLED for communication purposes. Right now, OLED have a low switching rate. People don't focus on using them on communication. However, since they are already implemented in various devices, including cars, I'm interested in using them for that. So I'm interested in trying to find ways to build OLED with high switching rate. So this was the purpose of collaboration with Petru Institute. We have interesting materials, but needed implementation in a device. Otherwise, you see here the title of the first VLC intelligence system for tire safety and driver assistance. This was the visible light communication part. You see efficient communication based on smart devices in interactive scenarios of augmented reality for vehicle. And the third direction was dedicated to short-range communication based on radio frequency. But since there the devices is already implemented at advanced, we focus on networks, not just on system, trying to see cooperative technology for these purposes. And in the end, as I mentioned, we took all these devices and tested them in various situations, various scenarios inside the electromagnetic compatibility chamber, as the one that you see here. This is from Suceava, but a similar one was used in at Continental Automotive at Timișoara. Now, this started in a collaboration with the University of Paris-Saclay. When I came back to Romania, to Europe, I haven't found the environment. They already were advanced in the part of smart lighting. So I focused on this area, and I found this partner at Vélizy Industrial Pole near Paris, together with colleagues from University of Paris-Saclay. So I was invited professor there for some time, and we have also PhD students working together. And we developed several systems. This was, at that point, a system based on commercial product. Because what is happening often in research, we use special products to prove high, let's say, performance,
but you cannot implement them. So we need to start from the products that we already have on the market and add them capabilities. So this is what we try to do there and prove that is working. Obviously the performance was not so high, but the important was the concept, and we have several articles published together on this area. Then we continue the collaboration with them, extending the device from communication to ranging, including together ranging and communication. Then we focus this time just as Suceava, yes, on developing high-performance devices, again for the given purposes, from traffic lights, starting from a commercial traffic light and adding this capability. And you see here, for example, a comparison. This is from an article that we published together. It was the first article in Romania, published in the best journal in computer science and telecommunications, so in all history. And it's still the single article in Romania, published in this journal. And the second article that you see here was in the second ranked journal in telecommunication in the world, and was focusing on adapting IEEE standard to these purposes, because the IEEE standard for visible light communication was mainly focused on interior communication, indoor communication, and has very few remarks on outdoor communication. And actually the companies were even, let's say, concerned about respecting this standard. So we made some proposal in changing the IEEE standards such that we adapt them for vehicle communication based on light. And then, as I mentioned, we start to improve the performances of the VLC system that we're starting, and every step in this process was thoroughly fought and improved in some way or another, and tested in various conditions. Here is inside tested, then outside tested, yes, and the results were very good, at least in this static condition, with a bit error rate, let's say even less than 10 to minus 6, 10 to minus 7 at tenths of meters, but reaching in the end more than 150 meters with a bit error rate of 10 to minus 3, 10 to minus 4, without using any error correction. So this is the brute bit error rate under various environmental conditions. Then we focus on vehicle-to-vehicle communication, again starting with some rear light or front light from the commerce and adding these capabilities. And test it in various scenarios, the same lane scenario or adjacent lane scenario for the cars. And the results, let's say, indicated possibility to reach 70 meters. The previous one was from the traffic light to the car. Here is the communication distance between cars. Again, not at high speed, but at low speed, which was possible in our campus at that point where we tested. Now, as a conclusion of this part, yes, our work provides a proof that VLC technology is working. It can be studied again in the future by the companies, and we have several projects that funded our work which involve company, and also our colleagues from Paris have funding from companies in this area. Okay, this prototype have been tested in realistic scenarios, various weather conditions, lights, and so on. And we reach, as I mentioned, communication distances of 175, 185 meters. And what is important, and I stress again and again, that the technology is compatible with commercial
lighting infrastructure, either traffic light or car lights. Then we pass to hybrid scenario. How much time I have left? Okay. We pass to the hybrid scenario, so we added this visible light communication to other communication type, including dedicated short-range communication, which is introduced in some expensive car right now, not in general. So we use some commercial product, but let's say it's not so generally used, that commercial product for dedicated short-range communication. But we added other communication type in this integrated system, let's say VLC RF platforms. And we also we have an interface for this platform right now that you see here, adding to this interface some IT application like detective pedestrian, trying to use some existing, let's say, technology, but introducing this general unit that we have here. What was new in IT application, we try to see how we interact inside the car with smart devices. You see here a smart ring, for example. Can we use in the driver assistant a smart ring, and how we implement it on our device? I mentioned about all this car and pedestrian detection for the driver assistant, how to control from outside the car some specific information, and so on. And I mentioned our collaboration with Constanța University, with Professor Popovic, that will come later on, in how we visualize the data inside the car. You see, we are used with some small screen or with some LEDs indicators, but things become more and more complex, but for the driver, but also for other users inside the car. And we have to put this in a software architecture in the end, because if we come with a new device, I already presented several technologies that have to integrate it together. So we developed this Euphoria software architecture that allow us to integrate various type of devices, from these communication devices to this virtual reality or smart device used for the driver. And we have very advanced research in the world related to smart building, to smart environment inside the building. Very few research is oriented to creating and adapting this smart environment inside the car. So maybe it was not very new, but the fact that we adapted to the car interiors was very appealing to the international community. And also, again, trying to integrate everything that we use and try to imagine various other devices that can be used. So our colleagues, Radu Bătacu and Ovidiu Schipor, together with a partner from Catholic University of Leuven in Belgium, developed this software architecture. So, in the end, let me emphasize that experimental evaluation confirmed the performances of the proposed VLC system, adaptive VLC system. So this, our system is adapting to the environment and it's changing its performance. You can see in the literature that they present some performances, high performances in some specific, for example, weather condition, and very poor performances under extreme conditions. So we try to develop a system that it works not necessarily the best in one situation, but well in all situations possible. That's why it is an adaptive system. Second, as I mentioned, we have the bit error rate less than 10 to minus 7 without any error connection, yes, up to 50 meters, but if we increase a little bit the bit error rate, then
we can get up to 150 communication distance. We develop a hybrid RF VLC vehicle communication and try to integrate in this also some IT application. We developed a software architecture designed for detecting and connecting heterogeneous devices in a smart environment and adapt it to the interior of the car and explore various configurations for data visualization inside the car. Thank you very much. And again, if you have any questions. Thank you very much, Mr. Vice-Rector. If you have some questions, comments, suggestions, no? Thank you again. Thank you. Hi. So, our next speaker will be online. Leading the Edge Computing and Networks Edge Group at Luxembourg Institute of Science and Technology, Mr. Turcanu will talk to us about enabling connected mobility via reliable and low latency communication. So somehow these two presentations is related. Alex, Jon is already with us. Yep. So, Mr. Turcanu, you are already on screen. You can start. I didn't hear you. Please unmute. Jon, unmute your microphone. Mr. Turcanu, please unmute your microphone and let's start. Nope, then he. Wait. Hello. Yeah. Jon is. So, now we can start. No. Yeah. Mr. Turcanu. Usually in these cases we have to say Luxembourg is calling. Yes. Cer scuze pentru dificultățile tehnice. Așa. Bună ziua tuturor. Hi everyone. My name is Jon Turcanu. I'm a Research and Technology Associate and Head of Edge Computing and Networking Group at the Luxembourg Institute of Science and Technology. Now, first of all, please allow me to congratulate the Electrophysics department for their anniversary and wish them all the best in their future endeavors. Now, today, the title of my talk is Enabling Connected Mobility via Reliable and Low Latency Communication. I think it will complement nicely the presentation of Professor Dimian in this domain. This is a very high-level overview of my presentation where I'm going to introduce what connected mobility is, and then we are going to discuss about the main
enabling technologies that are the main building blocks for enabling connected mobility, which includes both wireless V2X communication technologies and in-vehicle network systems. And then I will conclude the presentation with some future research ideas and opportunities. All right, so we are all aware about the significant efforts that worldwide that are being put into developing the connected mobility, developing and implementing connected mobility solutions, right? And there is a reason for that, right? Because connected mobility is expected to increase significantly the traffic safety, the safety of drivers and all the other traffic participants. And also it is expected to have a very positive impact on the environment. So we are going to have a look first in this section on what connected mobility is, what are the different components, and the some definitions, and the main use cases, right? And allow me to start with the definition itself. So I will use the term CCAM, which stands for Cooperative Connected and Automated Mobility, mainly because it is widely accepted, let's say, worldwide. And the first C in CCAM stands for cooperation, which refers to the fact that vehicles have to, must be aware of their surrounding environment at any time, must be aware of all the vehicles and other traffic participants around themselves. And to do that, they can achieve this awareness in a cooperative way by vehicle-to-vehicle communication, by sending, sharing basic status information periodically, right? And this basic status information can contain speed information, acceleration, traffic, direction of movement, geographical location, and so on and so forth. Now, the second C in CCAM stands for connectivity. Here, we refer to the fact that vehicles must have access to the internet via the infrastructure, through the communication with the infrastructure nodes, which include base stations, can be any roadside units or Wi-Fi access points, or as Professor Dimian was mentioning, traffic lights, they can also act. So any infrastructure node that really is connected to the backbone net, to the core network. And this can be done by vehicle infrastructure communication in order to allow vehicles to access remote services. And the last one is the automation part, which refers to the 6 levels of automation defined by the Society of Automotive Engineers, right? Which go from level 0, where we have no automation whatsoever, to level 5, where the steering wheel becomes optional. Today, I would say we're about level 2, maybe some level 3 vehicles are being developed, but the goal is to go towards level 5 in general. Now, as I mentioned before, an important, let's say, the benefits of CCAM come from the usage and the applications that they support. And there are many classifications out there. I'm just going to present one as an example, but it's by no means an exhaustive list of applications, right? These just are a few examples. And the CCAM use cases can be classified into, for instance, safety applications, which groups together services as emergency braking, collision warning, or intersection management. We also have convenience applications, use cases such as infotainment and smart parking. We have autonomous driving applications where we have ADAS systems, remote or teleoperated driving, and extended sensors. And finally, we have traffic efficiency applications, right? The ones that focus on optimizing the traffic and decreasing the impact on the environment. Here we can mention the gloss subsystems or platooning, vehicular platooning, and traffic jam information. Now, a big, let's say, a building block for CCAM use cases to be able to work
are the wireless V2X communication technologies. Now, V2X is an umbrella term, meaning vehicle to everything communication, which includes vehicle to infrastructure, to pedestrian, to everything, essentially, right? So here I'm going to very briefly summarize and present the main existing communication technologies today for V2X and where we are, let's say, today. And I would like to start with the main one, which is dedicated to short-range communication, or shortly DSRC. This is the oldest V2X communication technology in a way, and also the most mature probably today, because so the development of this technology has started more than 15 years ago probably, and over the years it has evolved into different geographical areas around the globe, right? So we have three main standardization groups working on this technology. In Europe, we have the European Telecommunication Standards Institute that is developing the ECCO PSG5 standard. In US, we have, in North America, we have the IEEE and the Society of Automotive Engineers working on the IEEE 1609.x wave technology. And then in Japan, we have the Association of Radio Industries and Businesses, which is developing the ARI STD T109 standard. Now, there are many similarities, but also some differences between these three different standards. Let's say, in terms of frequency, operational frequency range, both the European and the US one work in the 5.9 gigahertz frequency range, with the difference being that in Europe we have 7 channels, 10 megahertz each, dedicated for V2X communication, while in US they only have 3 channels. There used to be 7, but these have been reduced to 3 a couple of years ago. And in Japan, however, they use the 760 megahertz frequency range, and they have only 1 channel, 10 megahertz dedicated for this. At the physical layer, this technology uses the IEEE 802.11-2016, or as formerly known, 802.11p technology, which is essentially a modified version of the classic Wi-Fi that we all know, right? Modified how? Well, it basically strips out all the association and handover mechanisms at the beginning in order to decrease the communication latency, which is highly important in V2X, right? And this operation mode is known as outside of the context of a basic service set, or OCD shortly. At the MAC layer, we have both the European and the US standards using the CSMA-CA channel access mechanism, while in Japan they use a combination of CSMA and TDMA. Now, in terms of transmission power, we have a maximum one of 20 milliwatt in Europe and US, and 10 milliwatt in Japan. And then all these standards work with a bit, they offer a bit rate between 3 and 27 megabit per second. Right, now moving on to the next technology, which is cellular V2X, because cellular V2X is a newer technology, and the development started recently. And unlike DSRC, there is only one major standardization organization working here, which is the Third Generation Partnership Project, or shortly 3GPP. And here is a high-level, let's say, a timeline of the evolution of this technology, which started in 2014 with the introduction of proximity services, which allowed for the first time IoT devices communicating directly via device-to-device communication via the side link interface, or PC5. Now, the coordination was still done in a centralized way by the base station, and still at that stage the network was quite static. So these IoT devices were static devices. The real V2X technology has been introduced in 2017 in release 14, where for the first time we see support for high mobility. And here we see the 2 operation modes, mode 3 and mode 4, where mode 3 is refers to the centralized architecture, where the base station is the one allocating the resources, and then the vehicles can communicate directly, while in mode 4,
the vehicles can communicate even if they are completely outside of the communication range of a base station. So they can communicate directly by selecting resources from a predefined pool of resources. We are going to see shortly more or less how this is done. And then this technology evolved in time until in 2020 we see the 5G V2X standard, where the old modes 3 and 4 evolved in modes 1 and 2, and then here we see the use of new radio and some other interesting features. Now, very shortly about the channel access, right? How in CD2X, how in CD2X vehicles select resources in a completely decentralized way, right, when there is no base station. The mechanism is known as sensing-based semi-persistent scheduling, and we have an initial phase of sensing where a vehicle senses for free resources. Now, remember in CD2X we have the resources are divided in resource blocks, right, in time and in frequency. On the X we see the time here, and then on the Y we see the frequency. So assuming a certain vehicle is already using some resources, right, like the black boxes here, the black resource blocks, these are already currently used. Well, clearly, this being a half-duplex communication, the vehicle cannot sense at the same time the channel while it is transmitting. So these resources are excluded from the pool. Then let's assume the blue boxes here are resources that someone else is using, other vehicles are using. So clearly these are also excluded. So after the sensing window is finished, then the vehicle will be left with some free resources to be used. And out of these, it will select the best 20%, which are the red rectangles over here. In a second phase, the vehicle will select the resource block that matches, let's say, the payload that it needs to send, and then this is where the persistency comes into place. It will keep the same resource for a number of steps, let's say, right? So, and after this number of steps, then it will reselect a new resource with a certain probability, right? Or keep the same one. All right, so now that we had, let's say, a brief overview of the main wireless V2X communication technologies, let's move inside the car, right? Because inside the cars, we also have complex networks, right? And in this section, we are going to see the current technologies used for in-vehicle networks, and then we are going to take one step into the future and look into the next generation in-vehicle networks based on automotive Ethernet. And then we are going to look at what are the main issues and challenges, what happens when these separate in-vehicle networks suddenly meet and have to talk via wireless links, right? Which is where we are trying to go in the future. So let's start with the current technologies. Today, the most, let's say, widely used networking technology for inside the vehicle is by far the controller area network, or shortly CAN. This is a shared serial bus used everywhere inside the vehicle, from powertrain, chassis to body electronics, and offers a maximum bit rate of 1 megabit per second. There are some updates to this technology which are allow for several tens of megabit per second. Now, the advantage of this technology is that it's fairly inexpensive, it's very reliable. However, the bandwidth is still quite low, and it is a shared media, meaning that any sensor connected to the bus is able to see all the messages that are going on this bus, even if the sensor is not in the final destination. Now, another technology is the local interconnect network, or shortly LIN, which is a broadcast master-slave bus, mainly used in body electronics. For example, the ones that when you control the windows, right, up and down, it offers a bit rate of up to 20 kilobits per second. It is inexpensive, but also we can see that it offers a very low bit rate. Now, a third technology is FlexRay, which is also a shared serial bus mainly used in powertrain and safety electronics, which offers slightly higher data rates than CAN, but it's also much more expensive. And the last one is the media-oriented systems transport, or shortly MOS, which is mainly used in multimedia networking for the video and audio connections inside our cars.
This one offers a maximum bit rate of 150 megabits per second, but it is also very, very expensive. Now, as you can see, and you can guess already, one of the main problems with the existing network systems is that they are highly complex, because we have to interconnect many different communication technologies into a single network. And at the same time, we know that the wiring harness is the third highest cost and the third heaviest component in a car. We also see that the number and complexity of individual electronics is increasing very fast, while at the same time we see that new automotive applications are driving up the bandwidth required, right? So we saw all these CHISINAU use cases that are planned to be introduced, and all those applications requires much higher bandwidth than the current systems can offer. So for this reason, the automotive industry and the scientific community is looking into other technologies, and one very good potential candidate is automotive Ethernet. Now, we know Ethernet because we are using it in computer networks for more than 60 years, right? But what we also know about Ethernet is that it offers a best effort service, right? It does not guarantee reliability, it does not guarantee bounded latencies and so on and so forth. And this is unacceptable inside the vehicle, right? We cannot afford to lose messages or to not know when a message will arrive, because this might have a bad effect on the safety of our vehicle. For this reason, there is significant effort now towards making Ethernet deterministic and reliable. And these efforts are led by the IEEE Time-Sensitive Networking Group, or shortly TSN, under the umbrella of 82.1. And this group is focusing on different aspects, right? One of these aspects is time synchronization, because we cannot have reliability and determinism without time synchronization, so they are focusing on developing the time event synchronization standard. A second group of standards is focusing on traffic shaping and scheduling. Here, we have standards like the time-aware shaper, the credit-based shaper, frame preemption, and others. And these are mostly focusing on sharing fairly the bandwidth and providing deterministic communication. Then we have a third group of standards focusing on reliability. And here we see standards such as frame replication and elimination. We have path control and reservation, first-ring filtering and policing, and so on and so forth. And finally, we have a fourth group of standards focusing on resource management. Here we have the stream reservation protocol, but also centralized TSN configuration approaches. Now, there is a catch here, though, because there is an issue with the traditional design approaches of in-car networks, right? Because traditionally, we always thought of in-car networks as isolated network systems, right? You would know in advance the number of sensors you have to interconnect inside your car, and then you can offline pre-compute, let's say, the optimal scheduler, for instance, right? Now, today, with connected and automated vehicles, they require cooperative synchronization and scheduling of multiple local individual networks via wireless technologies, right? So now we have opportunistic communication that we have to deal with. And this introduces some unforeseen, let's say, issues, like if we look at this example here, I don't know if you see my mouse, but let's assume we have these two vehicles with a very simple in-car network architecture, which is made only of one electronic control unit, one sensor, and one onboard unit, or OBU, which is offers a wireless interface to the outside world. And then there is one switch connecting these two, right? And let's assume that the ECU in the first car needs to send some data to the ECU in the second car. And let's have a look at the different sources of delay, right? So immediately we have one first source of delay that is related to the transmission of the message from the ECU to the OBU inside the first car. And then once the message reaches the OBU, it has to be transmitted on the wireless medium. But as we know that
we have a CSMACA mechanism there. The OBU needs to wait until the channel is idle, until nobody else is transmitting. So there will be an additional delay over here before accessing the channel. Once we get access to the channel, the message is finally being transmitted, and there is an additional transmission delay, which depends on the size of the message, of course. And then, once this message reaches the second OBU, well, here we have an additional delay, because since the switches in the two cars are not synchronized at all, and it is possible that the message that has to go through now the second network simply doesn't have now, the gate is simply closed. So it will have to wait a bit until the switch will open a new gate for this message to pass through and go and reach the final electronic control unit. Now, all this piles up to a delay that might be a bit too much for the requirements of the CCAM applications. So what we try to do in collaboration with Professor Christoph Sommer from TU Dresden is we looked into, well, let's try to measure, we wanted to measure these different sources of delay in a realistic setup, let's say more realistic setup than just simply analytically looking on paper. So we implemented the proof of concept, which is a vehicular platooning use case, where the network inside every vehicle in this platoon is exactly as I showed in the slide before, right? It is made of an electronic control unit that acts as data producer and consumer. It has an onboard unit that acts as a gateway between the local and external IDN. IDN stands for in-vehicle network, and then a switch that connects these two devices. And so it is clearly highly simplistic, right? Because in reality, in-vehicle networks have hundreds of sensors that have to be connected, and the architecture is much more complicated. Still, what we implemented this in a highly complex, I would say, simulation framework that combines a network simulator, a vehicular networking simulator, a platooning simulator, a mobility simulator, right? So all these we created this complex simulation environment for our use case. And here we modeled the in-vehicle network as TSN-enabled 100 megabit per second Ethernet networks. We also use the realistic implementation of the time-aware shaper inside the switches. We use a gate cycle period of 100 milliseconds. What does it mean? Well, it means that all the streams have to be inserted in this 100 millisecond time frame, after which they will be repeated, right? So this is the maximum gate cycle period, and then we use a dynamic gate scheduling that assigns these schedules based on input streams that use priority, source, destination, packet length, packet interval. So we created an experiment in which we have a 5-vehicle platoon with cooperative adaptive cruise control, right, running on top of each of these vehicles. And then we used 802.11 2016 V2X links, right? So we use the VSRC technology. And the messages are 154 bytes long, and they are being sent every 100 milliseconds, right? So we have every vehicle sending 10 messages per second. And what we do, we start with the basic use case that we have today, right? Where all the in-vehicle networks are configured independently, where we have separate streams that go from ECUI to OBUI. That's it, right? So they do not consider anything that's going on outside. Then what we do every second, we join one vehicle to the previous vehicle, and we create one single stream that goes from the ECU of the vehicle in front to the ECU to the vehicle in the back, right? And we make sure to model the streams so that they cross a shared best effort wireless medium. So we make some abstractions here, let's say. And this is happening like that, right? So we have first, second, 2 cars are joining, then 3, 4, and 5. So what we looked at the results, and what we saw is the following, right? So initially we see that the end-to-end delay, which is essentially the delay, the latency between when the message was generated by the ECU in front and when the message has been received by the ECU in the following vehicle, initially is
was 100 milliseconds, which essentially is the same as the gate cycle period. Well, because we took a worst case scenario where as soon as the message reaches the second obol, so it happens that the gate inside the second switch closes, so you have to wait for the next opportunity, transmission opportunity. But as soon as the vehicle joins, let's say the IDMs join, so let's say the vehicle in the back joins the vehicle in the front, we see that this latency goes down from 100 milliseconds to less than 1 millisecond. So now, I mean, this is a huge difference, 2 orders of magnitude, which clearly shows huge potentials for implementing this technology in the future. And this would allow, of course, smaller inter-vehicle distance in the platoons, which optimize further the traffic efficiency. Now, please allow me to conclude this presentation with some future research ideas and opportunities, something that we are interested in LIST, and something that some of them we are working on. One such direction is exactly what also Professor Dimian was mentioning in the previous keynote, which is heterogeneous or hybrid networking, right? We are also very interested in that because we know that future CCAM applications will also be heterogeneous, meaning that they will have different quality of service requirements. We also will need pervasive connectivity and seamless mobility support, and one single communication technology very likely will not be able to support that, and for this reason, one potential approach is to exploit multiple communication technologies at the same time, right? Using a combination of DSRC, CD2X, visible light communication, millimeter wave, and so on and so forth, right? And we are working on communication protocols that combine different technologies together. And next, another interesting research direction is edge-assisted networking. Here, the idea is to exploit, so we are now in the framework of content distribution, right? So we talk about application where some content needs to be distributed across the vehicular network. Might be traffic updates, software updates, or something similar. And here the idea is to use, to exploit the intelligence of the concept of edge computing and networking. And how? Because normally what you would do, you would have vehicles independently accessing the cloud services via the radio access network. Now, with more vehicles doing that at the same time, the available resources will very likely be exhausted very fast. So the idea is to proactively cache or seed the content that will be very likely be requested in a specific area and put that in advance on some intelligently selected nodes so that other vehicles, whenever they will need this content, they can retrieve it via D2D communication or D2D communication without, let's say, consuming radio access network resources. And finally, there are some interesting directions towards new 6G architectures, like cellular 6G architectures, but also some interesting works towards multi-hop D2D communication over CD2X. Because today, CD2X allows only direct one-hop communication. Probably in the latest release, we can go up to 2 hops, but still there are use cases where multi-hop technology would be very beneficial. And with that, I would like to conclude my talk, but before I would like to mention the fact that we in LIST, in the Luxembourg Institute of Science and Technology, we are open for collaboration. We are open to host PhD students, especially I'm addressing this message to the students following this presentation. So we are open to host PhD students, we are open to host interns, right? So if you want to do half a year research period abroad, we are happy to host you. And if anything that I said so far looks interesting to you, please do not hesitate to get in touch. With this, I would like to thank you and enjoy the conference. Okay. Mr. Turcanu, thank you very much for your presentation and excellent presentation of your research. I hope this QR code will follow to you students or PhD students to research
because you have to mention you're open for collaboration and new research. So thank you very much. Yeah. Did you hear? Yeah. O să menționez în română, Ion este exact din diaspora noastră, a absolvit Universitatea Sapiența din Roma, licența, masterul, doctoratul și în câțiva ani a ajuns să conducă o grup de cercetare în Luxemburg. Uitați-vă ce potențial avem noi și ne bucurăm enorm să-i avem alături de noi aici. În zilele următoare să avem și alți reprezentanți, full profesor Mr. Grozavu, Universitatea de Sorbona, cum și noi, recent a devenit full profesor la Sergi University. Asta urmează în zilele... de software engineering de astăzi, de cei care vor să-l asculte, cum aplici în inginerie, machine learning, astăzi este. So, he started a new research group in nanotechnology and nanoscience at Technical University Moldova in 2015. It's official. In a short time, his group became recognized, and the works of the group are among the most cited in Moldova. Electrophisics, the topic, nanosensors and sensors based on heterostructured materials for safety and biomedical applications. Professor Mihai. Maybe if your group is Romanian one, you can speak also Romanian. Yeah? I don't think so. But for sure. Put focus on the back. Oh, yeah. So. Bună ziua la toți, o să povestesc, o să explic în limba română și parțial în engleză, da? Și microfonul foarte aproape. Și microfonul aproape. Ați vă rog la prima. Deci, so we'll explain about nanosensors and sensors, mainly on heterostructured materials for safety and biomedical applications. So it is a joint work between 4 different universities, our Technical University of Moldova, Department of Microelectronics and Biomedical Engineering, Faculty of Engineering from Kiel University, from PCL University and CNRS, Paris, France, and Department of Physics, University of Central Florida from the USA. First of all, I want to thank the organizers and for this possibility to give this plenary talk. Deci mulțumim organizatorilor pentru această conferință foarte, foarte importantă, în care se conectează și electronica și comunicațiile și o să vedeți din rezultatele noastre, deci toate se îmbină foarte perfect împreună și la fel și cu lucrările anterioare care sunt foarte înalte. Deci vă mulțumesc pentru această ocazie și felicit cu această aniversare 55 de ani, deci toți decanii acestei facultăți, facultatea de electrofizică, era cea cum mai facultatea de computer informatică și microelectronică, toți șefii de departament și tot personalul, toate cadrele didactice și didactice științifice de la această facultate și de la facultatea de radioelectronică pentru munca depusă împreună. Deci eu tot sunt absolvent al acestei facultăți, ceva timp în urmă și acum activez la Departamentul de Microelectronică și Inginerie Biomedicală. În mare parte lucrăm asupra elaborării nanodispozitivelor, a nanotehnologiilor și colaborăm foarte intens cu Germania,
cu universitățile și centrele de cercetare, cu Statele Unite, cu Franța, cu Anglia și multe alte universități din întreaga lume care colaborează și dezvoltă aceste tehnologii de vârf. Și suntem deschiși pentru toți. So we are really open for collaborations with all universities and research centers which are developing nano devices, nanotechnologies, and you'll see also with next doing communications between them. So in this plenary talk, as I mentioned, we'll explain about the results from these 4 universities and departments, deci de la 4 universități în mare parte. Planul în linii mari, introducerea, principii de fabricare a unor dispozitive din cele care noi le cercetăm și le elaborăm, cum le integrăm aceste nanomateriale în diverse dispozitive, nanodispozitive, anumite caracteristici, performanțe și concluzii. Deci de ce noi ne ocupăm cu sensorii? Pentru că sensorii au aplicații în toate domeniile. Dacă ne uităm pe primul desen, deci de la poziție, de la mișcare, de la umiditate, de la acustic, chimici, flux, forță, lichide și automobile, deci în toate domeniile se folosesc aceste dispozitive, deci dispozitivele senzorice. De asemenea, legătură cu departamentul nostru de microelectronică și inginerie biomedicală, deci în prezent se observă tendința de a monta diferite tipuri de sensori pentru a monitoriza pacienții. De exemplu, aceștia comunică, cum ați văzut și în prezentarea anterioară, deci sensorii în automobil comunică între ei, acești sensori biomedicali, deci ei tot comunică prin rețea, de exemplu, transmite la un server care decide, deci transmite direct informația la serviciile de urgență sau la medicul cercetător sau se transmite la un medic pentru a primi această informație o prelucrat. Deci, sensorii necesită informații, adică pot fi folosite în toate aceste domenii, deci e foarte pe larg, ei trebuie, pentru aceasta trebuie sisteme de control, de măsurare, sisteme sensor, apoi dispozitivele sensor și, în final, trebuie înțelese mecanismele de sesizare. Și de aici deci, vine știința deja înapoi, din capul celor de sus, mecanismele de sesizare, trebuie să ne întoarcem de la știință la inginerie, ceea ce facem și noi la departament, la universitate, în colaborare cu universitățile menționate. De asemenea, dacă ne apropiem de bioinginerie, deci în respirația omului sunt sute și sute de tipuri diferite de gaze și vapori care trebuie depistați. Ei sunt indicații, pot fi indicații la anumite boli, la anumite predispunere către boală. De aceea sunt importante de elaborat nanosensori sau sensori foarte sensibili care detectează rapid, detectează concentrații de parts per bilion, deci concentrații foarte mici și trebuie să fie și insensibili la umiditatea care este în expirație. De asemenea, în prezent, cum vedeți, problema cu energia, deci și totodată are loc tranziția către automobile electrice, automobile care lucrează cu celule pe bază de hidrogen. Însă, dacă ne uităm atent, chiar și pe YouTube, foarte repede ele ard, în câteva secunde, așa automobile scumpe ele, pur și simplu ard. De exemplu, aici, doar într-un kvartal au ars vreo 700 de automobile foarte rapid. Din ce cauză? La timp când se încarcă ele, se elimină hidrogen și se elimină și alte gaze, se pierde temperatura și are loc explozie și chiar și în Chișinău au văzut cum un depozit de biciclete electrice a luat foc și au explodat bateriile. Deci e foarte periculos, mai ales că la automobile bateriile se conțin o cantitate de energie enormă. Și de ce noi ne mai ocupăm cu domeniul dat, pe lângă știință, deci este important de obținut și finanțare, adică dacă ne uităm la piața, de exemplu, la marketul, cum se dezvoltă în domeniul sensorilor, deci este de miliarde și miliarde de dolari, anual este în creștere și se așteaptă să fie în creștere în continuare, adică va fi suportate și cercetările științifice în domeniul dat. Ce facem noi? Simplu. Deci dacă luăm de la un substrat
de o sticlă simplă, deci depunem cupru, facem tratament termic, trecem la pasul următor, depunem aur, contactele din aur și obținem primul, de exemplu, primul tip de dispozitiv. Putem face și altfel, iarăși urmăm aceiași pași tehnologici, tot elaborați, deci depunerea cuprului, tratament termic și deasupra se depune un strat ultrasubțire de TO2, iarăși tratamentul termic la TO2, depunerea contactelor de aur și se primesc heterostructuri de tip TO2, cupru 2O, cupru O. În imagine, dacă să ne uităm la morfologia aceasta, imaginea lor, deci se vede că sunt formate din niște nanoparticule foarte mici, de dimensiuni de 10-20 de nanometri, care sunt interpenetrate, deci între ele și lucrează ca dispozitive, o să vă arătăm mai încolo, însă până a trece deci, la anumite aplicații, noi întotdeauna facem caracterizarea acestor pelicule, acestor nanomateriale, deci începând de la XPS, adică să vedem comportarea lor electronică și componența chimică, microramă, ca să vedem proprietățile vibraționale, asta e ca un fel de amprentă, deci fiecare material are anumite vârfuri de acestea de vibrații, ca și omul, cum fiecare om are amprentele lui și deosebesc de altă, așa și materialele se deosebesc unul din altul, anume datorită acestor vibrații microrama. Iarăși să identific toate materialele componente ca să ne convingem că ceea ce noi am făcut în pași tehnologici este ceea ce așteptăm și sunt materiale pure, materiale curate, pentru a fi utilizat. Evident, ceea ce noi nu putem face în Republica Moldova, apelăm la colegii de la universitățile menționate în lucrare și în colaborare cu diferite proiecte. Și ne arată astfel de dispozitive. De exemplu, dispozitivul final 1, care a fost, iată, în primul slide sus, fabricat prin prima tehnologie simplă, care poate fi foarte ușor scalată, deci el ne-a dat răspuns mai mare, de exemplu, la etanol. Dar dacă să aplicăm și sunt diferite concentrații, deci de la un ppm, 5, 10 și așa mai departe. Dar, de exemplu, ca să le aplicăm în diferite condiții mai reale, adică în viața reală, acolo este și umiditate, ele stric proprietățile, dar prin acoperirea acestora cu TO2, cu aur, contactele din aur, deci aceste structuri sunt mult mai rezistente și TO2 are și proprietăți de autocurățare, adică sensorul, el lucrând, poate să lucreze în felul dat mult mai mult timp, tot arătând deci, rezultatele similare ca la fără acoperire, adică heterostructuri de TO2 deasupra. Unde se folosesc, cam unde s-ar putea folosi astfel de sensor, chiar intrând și pe Amazon și pe diverse magazine online, deci se vând testere, alte testere, sau acum cheile la automobil nu se pornesc dacă sunt mirosul de alcool și automobilul. Deci un domeniu de aplicație, însă pot fi aplicate și în alte domenii. Care este diferența între materialele, de exemplu, dacă nu le-am acoperit, nu am face heterostructură, adică dispozitivul 2, ele degradează pur și simplu în timp. Dacă faci sensorul, îl vinzi, el trebuie să funcționeze mult timp. Prin acoperirea cu TO2, deci liniile roșii, noi vedem că ele sunt mult mai stabile în timp și rezistă, adică pot fi aplicate o perioadă mai lungă. O altă importanță este consumul puterii. Deci, ați văzut și în prezentările anterioare, se folosesc sute și sute sensori în toate dispozitivele, însă ele fac consumul energiei. De aceea, când se elaborează sensorii, e de dorit de a le face pe un consum a puterii cât mai mic. În cazul dat, noi am obținut sensori care lucrează la microwatt sau chiar la nanowatt, deci în slide-urile cu tensiuni mici. Mai multe detalii sunt în lucrările noastre publicate pe internet. De exemplu, dispozitivele care le-am prezentat, deci tehnologii mai sus, dacă sunt acoperite cu nanopuncte din metale nobile, de exemplu paladiu, argint, paladiu, deci se poate schimba selectivitatea de la etanol, la hidrogen și la alte gaze. Deci rezultatele date sunt expuse în lucrarea, de exemplu, nanoenergy, care are factor de impact 19, unde e foarte, foarte greu de publicat, dar rezultatele noastre în colaborare cu colegii au ajuns.
Deci ce deosebire este între dispozitivele anterioare prezentate față de acestea? De suprafață văd niște puncte. Deci acestea sunt nanopuncte din metale noastre, din palladiu sau din argint sau din argint platin. În secțiunea această structură, ea arată cam cum se vede în col sus, adică poate fi făcut cu un substrat simplu de sticlă sau orice alt substrat care este. Deci, evident, noi am folosit sticla, deoarece este un preț mic și în final dispozitivul se primește ieftin. Cuprul tot este un material accesibil. Găsind regimurile tehnologice de a obține oxidul de cupru 2 ori, de exemplu cupru ori, noi am reușit să facem microstructura și deasupra am acoperit-o cu CO2, am spus pentru ce, autocurățare și protecție în timp. Deci, în cazul dat, iată, de exemplu, primele de sus două slide-uri, două grafici ne arată că ele sunt foarte sensibile la hidrogen și au un consum de putere doar de 0,2 nanowatt, dacă folosim nanopunctele de palladiu. La acoperirea acelorași structuri, doar cu nanopuncte din argint, are loc depistarea butanolului, care se folosește și în alimentație și în diverse vopsele și așa mai departe. Deci, în cazul dat, s-a primit selectivitate la butanol și un consum tot destul de mic de 17 nanowatt. Și având un răspuns care tot depinde de tensiunea aplicată la aceste structuri. Deci, prin dirijarea pe suprafață, prin dirijarea tipului de heterostructură, este posibil de a obține diferite dispozitive. Deci aici v-am arătat doar unele. În primele imagini ați văzut că, de exemplu, dacă se folosim în respirație sau în mediu, tot sunt vapori de apă. Aceștia afectează foarte mult și structura, dar afectează și proprietățile senzoriale. De ce este bine de le protejat? Și un exemplu de protecție, noi am găsit acoperirea acestor structuri cu niște straturi hidrofobice, ultrafine, din polimeri. Deci acoperind acestea, noi am eliminat absolut efectul umidității. Unde putem să folosim? Iată, în automobile cele care ajut cardeau, și le arăt foarte tare, și autobuzele electrice, și trolebusele. Deci ele, de exemplu, pot fi folosite la depistarea hidrogenului și nu sunt afectate de umiditate. De asemenea, iată aici în ultimul slide, se vede când se aplică, deci umiditatea 20%, de exemplu, și umiditatea de 65%. Deci nu, practic, nu este afectat de ceea ce înconjoară aceste dispozitive sensor. Mai departe. O altă metodă de a exclude efectul umidității, deci este acoperirea cu un strat ultrasubstări de aluminiu 2O3, de exemplu de ordinul 6 nanometri și la tratamentul termic se formează faza cupru aluminiu 2O4. Aceștia noi i-am testat în depistarea hidrogenului la respirație. De exemplu, hidrogenul care este expirat, omul care îl expiră, el indică că în interiorul intestinului nu se digerează, nu are loc fermentarea zahărului. Și asta este o indicație, de exemplu, la asta. Poate fi folosit și, dacă prețul la acestor sensori este mic, poate fi folosit pe larg în automobile și extins într-o rețea de sensori de hidrogen, de exemplu. O altă aplicație. Hidrogenul este un gaz foarte exploziv. Totodată, cum ați văzut problema mondială cu gazul, mulți stărui deja să amestece hidrogenul și gazul. Hidrogenul e foarte exploziv, nu poți să-l folosești la încălzire în casă. De ce stărui să-l amesteci? Pentru a mări puterea hidrogenului. Și, cum am spus, e important în detectarea, prevenirea acestor probleme. Alte aplicații, deci pentru a elabora așa de sensori, noi avem tehnologia CES, care o numim, care ne permite să creștem coloane, noi le numim, care se intersectează între ele și permit de a face o cale pentru curentul electric. În felul dat, ele, la orice schimbare pe suprafață, tot ce se întâmplă pe suprafață, ele sunt schimbarea dată și, de exemplu, este tot un sensor foarte bun pentru hidrogen. La doparea acestor
nanomateriale, în cazul dat ECCO și cu Europa, se permite de a obține un sensor de hidrogen tot foarte, foarte selectiv. Mai departe, deci sau folosind pelicule, ca în cazul dat nanostructurat și în cazul prezentat, sau noi putem folosi deci, din nanofire individuale din oxid. În cazul dat avem oxidul de zinc, nanofir curat, care tot ne arată o detectare a hidrogenului și cel mai important, deci în toate lucrările care noi le facem, ele sunt menționate slide-uri, link-urile la ele, reviste internaționale, deci noi facem și calculele teoretice, deci în colaborare cu echipele din alt țări, deci la calcule se folosesc computeri, supercomputeri foarte puternici care necesită putere mare și timp. De aceea colaborăm cu alte universități care ne pot permite, în cazul dat cu Anglia, cu India, de exemplu, și calculăm anume ca să explicăm tot ce se întâmplă, iată, în nanofirul acesta. Aici avem imaginea mai deschisă, un nanofir de oxid de zinc cu două contacte de platină în capte, care servește ca un sensor de hidrogen și explicăm toată teoria la aceste tipuri de dispozitive. Ce interesant, deci recent am obținut noi și raportat, este un sensor, nanosensor din oxid de zinc dopat cu europium, care poate să detecteze simultan și radiația ultravioletă și hidrogenul. Din ce cauză? Iată, ați văzut automobilele pe canal, la ardere, întotdeauna apare ultravioletă. Deci, lumina ultravioletă este tot ca un indiciu de a detecta automat și flacăra, de exemplu, când e mică și poate este posibil de interceptat. Deci aici avem, i-am numit noi dual mode nanosensor. Permite, iată, în centru, de exemplu, să vede cu verde, e aplicat doar hidrogenul, dar parcurs pe culoarea rozovă, deci noi avem radiația ultravioletă în continuu aplicată. Și revenim la prima prezentare a profesorului de lung din Germania, deci noi facem și nanosensor pe bază de un singur nanotub din carbon, deci putem din cantitatea ce enormă de nanomaterial, putem selecta doar o singură ramură din acest aerografit, se numește, și îl conectăm între contactele de aur, se primesc iarăși dispozitive noi și ideea aceea care dumnealui a prezentat cu pomparea, tot este interesant, ați văzut că doar să aplică tensiune la așa structură și el deja lucrează ca o micropompă sau nanopompă, pompează aerul. Deci ar fi posibil de curățit, de exemplu, suprafața sensorului. Asta e o idee deci, care noi trebuie să o începem, să o dezvoltăm în continuare. Diferite tipuri de nanomateriale din acesta noi deja le-am folosit și le-am publicat. Iată cam cum arată structurile care v-au arătat profesorul Adelung. Deci noi luăm o singură structură, ea are pereți de câțiva nanometri. Și conectată, deci putem fabrica astfel de tipuri de nanodispozitive împreună cu echipele. Aici un fel de sumarizare pe ce tipuri de materiale și cum în tezele la toți doctoranții, deci este și în articolele noastre, ele sunt structurate, de exemplu, prin variația suprafeței cu nanotuburi de carbon, putem să obținem sensori de amoniac, sensori de amoniac, tot sunt importanți pentru aplicații biomedicale și pentru energie în prezent, de etanol și așa mai departe. Și ce dacă am obținut noi acești nanosensori, deci în continuare scopul nostru de a integra, deci tot echipa noastră se ocupă cu, sunt în sală băieții, deci cu proiectarea circuitelor, unde noi putem monta acești nanosensori, fabricăm dispozitivul final și deci, le proiectăm de la proiectare și până la dispozitivul real, deci cum arată ele proiectat și asamblat, care funcționează cu sensori. De ce trebuie? Pentru că orice cercetare trebuie să duc la aplicații. Deci aici vedem dispozitivul real, însă noi nu facem doar unul, facem o serie, de exemplu, ca acești sensori să comunice între ei. Aici a fost și în prezentarea anterioară, deci mulți sensori din automobil, de exemplu, îi comunică între ei. Noi ne stărim, deci ca să facem acești sensori să comunice între ei, să acumuleze datele și să poată fi prelucrate.
Deci ele sunt dispozitive reale, nu ne mai oprim în detalii. Un punct important este dacă facem această rețea și o împărțim, de exemplu, pe niște vii sau pe niște câmpii pentru a detecta umiditatea sau a detecta anumite parametri utili pentru agricultură, de exemplu, ca o aplicație. Deci este important ca aceste noduri electronice ele să se încarce. Deci iată aici, de exemplu, baterii, dar pe câmp n-ați dus și ajunge la 1000 de noduri bateriile. Deci el se poate pus niște baterii solare și iată aici arătat niște exemple cum ele când este soare se încarcă, apoi funcționează, în funcționare noi tot ce o facem în timp scurt ca să consume cât mai puțină energie acești sensori. Și în primele slide-uri de cele și v-am arătat că consumul lor este de ordinul nanovaților, adică va fi posibil în continuare de dezvoltat. Și punctul care noi în facultate îl discutăm, deci care rămâne deschis, este cum să comunicăm, cum să colectăm aceste date, ele să ajungă pe server, deci noi am început să facem și serverul, este, dar ceva rezultate sunt, dar rămâne deja partea asta de dezvoltat în colaborare cu alte departamente care sunt mai specializate în domeniu. Ca datele să ajungă la server și fie prelucrate și fie analizate și mai ales când vin de la sute și mii de dispozitive, ar ajuta. Iarăși cum ne gândim la cum a explodat aici depozitul la trotinete electrice în Chișinău, recent, de exemplu, depozitul fiecare trotinetă, careva sensor care detectează, de exemplu, sau măcar dă o alarmă și să ajung cumva la server și să fie repede analizată și să fie transmis la proprietar, iar reduce mult cheltuieli. Dar mai ales trotinetele este așezarea calității aer. Deci tot este un marker care crește de miliarde și miliarde crește anual. Deci aducem mulțumiri echipei de la Facultatea de Calculatoare Informatică și Microelectronică, deci aniversată. Deci avem un șir de doctoranți care deja sunt, care cresc, doctoranți tineri, profesori cu experiență cu care noi lucrăm, ele ați văzut aici nu sunt toți. Activăm un proiect și ne stăruim ca să... Asta. Despre mine, scurt, deci am spus că am absolvit tot facultatea aceasta. Ceva timp în urmă, apoi am susținut teza de doctor, tot aici am avut posibilități de plecare în Statele Unite, am câștigat bursă, apoi am făcut postdoctorat în Paris la CNRS, cel mai mare centru de cercetări științifice din lume. Apoi am revenit, am câștigat o bursă în Germania și tot așa, noi am ajuns, iată, deci în top 1% în 2018 în lume, deci cu rezultatele. Deci asta este real, că toți, mai ales îndemn studenți, că este real, deci tot ce ești învățat o să vă ajute și vă ajută și cât mai multe discipline de învățat, cu atât mai bine pentru noastre și la lecții vă spunem tot. Iată aici, vedeți chiar cum se lucrează la noi la facultate, doctoranți, doctori. Lucrează lucrurile reale și sute de sensori prelucrăm de dispozitive. Dispozitivele care creștem aceste toate sunt proiectate și elaborate aici la noi. Sunt măsurate și nu reușim, plecăm în deplasări și evident tot ce facem publicăm. Aici doar sunt niște rezultate la articole în reviste internaționale, cum vedeți factori de impact 10, 11 și 20 și așa mai departe. Tot trebuie publicat, participăm și la conferință, evident și la diverse expoziții, cei ce îndemnăm și studenți. Mulțumiri la proiectele care ne susțin și în prezent, deci noi lucrăm cu sensori, iarăși pentru baterii, care le-am arătat, deci sensori pentru a detecta aceste probleme. Vă mulțumesc în continuare. Thank you very much, Professor. But first of all, we have to learn something for you. So, certificate of appreciation for all authors of this presentation. Thank you very much. Oleg Lipan, Felipe Potez, Sandra Hansen, and Rainer Edelung. Thank you.
And finally, our next speaker. Yeah, already connected. What is the most significant value of humanity? Which artifacts should be preserved? But is this possible? So Professor Doremir Ceapopovici from Ovidius Constanța University said yes. How? Let's listen to him. Professor, you have the floor. Yep, you can start. But before we can share the screen and... It's my turn? Yes. Yeah. Acum se aude, domnul profesor. Ok. Vă mulțumim mult pentru prezență. Puteți să partajați și ecranul. Și eu presupun că ultima prezentare putem și să vorbim în limba română. Domn profesor, dacă vă rugăm. You can see my screen. Yeah. Hai și mai și... Yes. Our gold color. Now is on screen. Yeah. It's okay? Yes. Thank you very much. So, Professor Doremir Ceapopovici, thank you. Let's start. I can't hear. But I hear you. For sure. Vorbiți, domnul profesor. Okay, thank you for the invitation. And I'm glad to see my colleagues, Professor Gheorghe and Professor Dimian and Mihai from Suceava University. I say hello to all the participants, and today I want to share you some of the results we obtained in our latest project that has as subject cultural heritage. And I will show you how we did it in 1.5 year during the pandemic of COVID, and you will see the results. So first of all, I want to give you some ideas about what virtual augmented and mixed reality are. With virtual reality, we are all familiar because we are playing games all the time. So we are dealing with digital content which is inspired or not from real world. In the last few years, virtual was replaced, let's say, by augmented reality, which is digital content placed on top of real world. And right now we are struggling to close the cycle. And we try to deal with mixed reality, which in our opinion are mixing digital content that interact with the real world. So we imagine that we make a change in real world that trigger a change in the virtual world, and these changes from virtual world may trigger changes in virtual world. For us, is a challenge. So what are the tools we have to try all this? Of course, we are dealing with tools for visualization. We have a lot of helmets, not we as lab, but we as society, I say. So we have Oculus Rift, HTC Vive, MetaQuest, HoloLens as devices for AR, but we have to take into account that visualization is not so good without interaction. So we take into account these devices for human virtual world interaction, such as lip motion. You will see lip motion today at work in one of our demos, and Mare handbag. That is, it is used for gesture interaction, and of course, we can't see any content and we can't interact with any content, digital content, I say, without producing the virtual content. So for the virtual content, we
are dealing with the scanning, 3D scanning devices, like Go Scan here in the right part of the image, or something fancy, a drone, a mini drone, a DG Mini 2 drone that can make wonders. You will see one slide about this. So hardware without software doesn't work. So you have to choose software or a palette of softwares that helping you in the process. So the market it's full of softwares, but the problem we face all the time is the license of the softwares. So softwares for personal use are very good, but the softwares for to be used in research process, they are not so easy to find. So we are trying to use, in the most cases, free softwares. And for us, that was the case of Godot, which is a game engine we are using since 3 years already, and the results are very good enough. So, which is the process we apply using when we deal with cultural heritage digitization? Because right now the efforts are focused on digitization of the artifacts and digitalization of processes inside museums and so on. So in our case, the subject of the project was to digitize some of artifacts we found in the Museum of Mangalia in Romania, and to reconstruct, to offer hypothetical reconstruction of a temple, which was found in the nearby center of Mangalia. So as you see in the image, the process of digitization is not so simple. Most of us, we thought that for digitization it's enough to have a 3D scan or scan the object. We have a cloud of points, so we make a mesh starting from the cloud. After that we apply a texture and that's it. And it's not it is a false idea that it works like that. Because the process has to be completed with some information about the place, the conditions, and where the artifact was found, for example, about the material that the artifact is made, and so on. And not in the last position is the question of who will use your 3D artifact you produce. So it is useful for the public, or it is useful for the researcher, or how can I archive this artifact in order to be useful after 10 years, let's say. So in this process, we involved our colleagues from CHISINAU, a team of Professor Neamțu, and he is dealing with all this part of digitization. And we, as Constanța, we were involved in visualization and interaction with the digitization results. So just in order to have an idea what it's supposing, what the actions are supposed in order to obtain a 3D scanning model, I'll give you some snapshots we made in Mangalia Museum while we started to scan some artifacts. So the process is very, let's say, it's not difficult from the physical point of view, but it's very hard from the timing point of view because it's a very long process. You have to have a good computer with a laptop, and you have to have patience to obtain every detail you see on the artifact. Because artifacts with like this statue here in the left side, it has a lot of material for the dress, and this
discontinuity in the surface made produce some challenges during the scanning process. The most simple artifacts like this, it's a tile, takes, let's say, 5 minutes to be scanned, but the statue here on the left side, we spend at least an hour to be scanned. And we have to take into account the weight of the artifact and the accessibility of the artifact. For example, here in the right side, the artifacts placed in the museum, we can't move it, can't move them. So we should try to access zone that the 3D scanner didn't access. So we had some holes in the virtual replica. Just to have a complete idea about what digitization means, using something else than 3D scanning, using laser, we together with the members of the teams, we try to scan an artifact using the drone. So my son, who is a student in architecture in Bucharest, takes all these photos. He takes approval to scan the Triumph Arch from Bucharest, and using only a drone, he succeeded in obtaining a 3D model of the Triumph Arch with this small device. So you don't need to have a drone, but you can do it using the phone, but the process will be longer than you are using a drone, because with a drone you take a huge amount of pictures on the artifacts from very different angles, very different altitudes, so the result is more detailed than you are using a phone, for example. You can't jump with the phone to see the top of the artifact. So here we have a photo from the drone in the upper left side of the image. In the right up image, we have the 3D model viewed from the drone position, and in the middle you see the 3D model overlapping into the reality, so into the image of the reality. Okay, what we have obtained with 3D scanning, we scanned more than 20 artifacts in a museum, and we prepared them to be used in an application, in a VR application, interactive application. And the second part of the reconstruction was to reconstruct the temple, and we reconstructed stone by stone, effectively. We were using 3D Max, and for visualization, for both visualization, we are using Coder. So here you see some different stages of the construction of the temple. And this is important because the user, the visitor, has the possibility to see different stages of construction of the temple and to better understand how the temple was built. So that's why we build it stone by stone, because every constructive element of the temple is displayed interactively according to the altitude of the camera in the 3D environment. You will see in the movie the demo. And I said that we need to have some information about the artifact, so some metadata is needed, because on one hand, for the metadata, it's important to know where you discovered the artifact, how it was positioned, to orientate, and so on. And on the other side, we
need to keep records about some explanatory text about this artifact. So this information which you see here in description, a shorter version of this description, it was used in the interactive visualization module in order to explain to the tourist what the artifact what they are watching means, how it is called, and so on. So the first application we implemented had as subject the presentation, the interactive presentation visualization of artifact we scan. And for interaction, because we were in pandemic period, we felt that the best solution is to choose non-contact interaction method. And for this, we used the lead motion device, which is installed in a stand in a museum. And using the user has to use only his right hand, to interact with the artifacts. When the user wants to hit for a moment an artifact, he has to close his hand, and once the artifact is catched, he can obtain some information about the artifact. When the user wants to release the artifact, he has to open his right hand, and the artifact goes away as in the beginning. So the artifacts are turning around, and when the artifact comes in the middle of the screen, the user can catch him. Else, can be catched. You will see in a demo this interaction. For the temple, it was a little bit difficult to use the same interaction metaphor as for the artifact, so we have two applications with the artifacts and a separate application for the temple. So in the temple, we are still using the lead motion device, which is installed in a setup we imagined and we printed it. And of course, we are using a hand. So by default, the camera is turning around the temple at different altitudes, and according to the altitude, the user may see different, let's say, layer scan of the temple. And when the user takes the control of the camera, the application changed the mode from the camera, sky camera view, to the first person view. And the user, keeping the right hand closed, can move forward, backward to change the camera, panning the camera, and so on. So it's like a 3D joystick with 6 degrees of freedom. It's a virtual joystick we implemented, and the user can move freely in the environment. Most important for us and for the museum is that if the user focuses on a constitutive element that is interested in, the application highlights this architectural detail and offers some information about the component. Okay, so it's time for the demo, for videos demo, and I have to switch up here. So the first demo is on it's for the temple. Okay, it's the temple. So we can see that the camera is turned around the temple, and it will change some the altitude. Okay. And we go a little bit further. So the camera
start to go down, and the temple reveals his components. Until the temple will disappear completely because of the camera is very low. And so this is the default mode of the presentation. So right now I think I will put my hand in front of the sensor and I take control of the camera. Yeah. It was important to visualize the hand inside the environment because it gives you an additional information about where you are and where you want to go. So here I take the control of the camera, I have the right hand closed and I start to move. We have some information about the elements from the top of the temple. And I think I will try to move somewhere. Anyway, the user is free to move around the temple and to explore the vicinity of the temple, so he can explore the houses. In between the houses, we placed some of the scanned artifacts that I presented in the first part of the presentation. Here we have a seagull statue, which is also was also obtained by 3D scanning. And it was funny to put some elements scanned from the museum in the environment. Here we have an ancient part of the frieze of the temple, but we can't move it because it's too hard to remove. So the user has the possibility to explore this using only the pen. So without touching anything. And the second one is for the first application. We started with this application because we want to be sure that the user has something with which they can interact, because for the museum it was hard to find the interaction metaphor, and it was harder to be implemented there also. So this is a sensor that I talked about. He can detect both the hands, but we try to keep the things as simple as possible and as explanatory as possible. So imagine that there is no one in the museum to explain you what you have to do when you are visiting this part of the museum, because the personnel of the museum maybe make a tour in the museum, and so on. So we try to find a solution that the system gives you the information of how to interact without any explanation. So here we keep the artifact in almost center position, and we have some additional information on the top of the screen. Here is the same. In this part of the screen, the explanation comes and goes as a scrolling bar. And we scan more than 20 artifacts, but in the application, when the application starts, we randomly choose the artifacts that will be presented on the screen, because to charge the application with all 20 artifacts, it wasn't feasible. In the background of the application, it's a laptop. It's not a huge computer. So
So we had to keep as simple as possible the application in the same time. So since when? Since last summer, last June, these applications are running every day, 8 hours per day at least. And they are starting automatically and they are closed automatically. And we hadn't no crash. The single crash we had, it was with the display, because sometimes the display lose the source of the video signal. So we have to select the source #1 or #2 and so on. But the application didn't crash, so we are happy with that. And let's say as a present for our partners in Australia, we prepared a gallery with all the scanned artifacts, and we put this gallery on their site, so website. So if you go with your phone onto this website, you will find that each artifact can be visualized 360 degrees, or you can see your artifacts in a real 3D window. So visualizing 360 degrees, it's only gives you the possibility to rotate the artifact only on the vertical axis, while you are using the visualizing in 3D, you can turn your artifact on in whatever direction you want. You can zoom, you can drag, you can do whatever you want with your mouse or with touching on the screen. So that was my presentation. So the project I presented to you here was called The Future for the Past, and the grant was in the framework of Euro Cultura 2020. So if you have any questions, I'd be glad to answer you. And I'm so sorry that I couldn't be with you today. Even I say so in the beginning, but maybe next time. Thank you so much. Thank you, Professor. And waiting for you in Chisinau. If another master classes, if our students, it's important to mention that Professor Popovich is also part of our community as a teacher, and his classes is related to mixed reality and modeling in virtual reality. So we have two disciplines taught by Professor at the software engineering programs, master program, So, was the last speaker in our plenary session. Thank you very much for participation and for presentation to all our speakers and for all participants who always at final stage now. But I have to mention some important people who help us to organize this event. Of course, we have to continue our work in sessions. Yes, thank you. And we have to follow the tracks. Today we'll activate 3 tracks from 4. Track 1 is biomedical engineering, will continue in auditorium A2. Track 2 will continue with software engineering and cybersecurity session in lecturing hall 3-3. And track 4 will activate with session management and marketing and ICT. So please include you in this session. It will be nice speakers with nice topics. So thank you very much to our colleagues from both faculties. Thank you very much to our honorary chairmen, Viorel, Bostan, and Tighineanu, and of course our organizing committee. And I have to mention
our organizing committee. Victor Ababi, our secretary, yes, is about you now. Vasily Kretsu is responsible for mailing, so if something bugs there, he's responsible for them. He's also for next information about processing and publishing process. Radu Melnik is our director of college, Technical University, also responsible for coordination of discussions and negotiations with our sponsors. Anna Tsukan, responsible for our sites and help us a lot with editing books. Gheorghe is our vice dean. Vitaly Maffei, responsible for rooms. Andrei Mihai, vice dean from Electronics and Telecommunication faculty. Lilia Sala, help us a lot. If a special workshop on digital tool for competitive economy. Here we have a special guest from Valencia. So, if you're interested in these topics, follow the track 4 at 4 p.m. Special thanks for Institute, who lead Mr. Igor Kozukaru, who transmit live our plenary session. Thank you very much, Mr. Kozukaru. Rostislav Kalin is our tech angel who maintain our sites and our open system. Viorel responsible for biomedical directions and to help us to bring important scientists from the United States. Mr. Gozaliu from Sergi Paris University, Nicoleta Rogovski University de Paris, and our friend Jan Surkan from Luxembourg. Thank you very much for all, but also, before to close, I also want to mention young students who help us in maintaining our good organizations of conferences. Tudor Beliza, Cornei Caterina, Aparici Dorin, Mihail Marin, Zautkova Adriana, Robo Andreea, Kozlovsky Adrian, Alexandru Way. Thank you very much to you, of course. That's all. Our plenary session is closed. Thank you. But of course, we have to work. Okay? And now I think internally we have to take a picture together. Domnul Sănăciuc? Yep. Rugămintea așa, venim toți aici, încercăm să găsim, Alexandru, încearcă să găsești un fond plăcut, primul site. Și ne adunăm cu toții încoace, domnul Sănăciuc o să ne așeze frumos, hai să încercăm să prindem o fotografie frumoasă cu noi toți. Și după aia mergem în secțiuni. Cred că reușim.